Yaje wase ni Alberto mazee, nimeanza live sahi. Hope mko poa nyewe wote. Take time kidogo mazee, equipment imeni take time ku set up na kila kitu. Lakini ndio live ya leo basi. So in a few minutes taanza topic ya leo. Topic ya leo nimekuwa kiuza maswali mingi sana wase juu ya unauza juu ya mambo ya immigration bana. Na mimi si immigration expert. Mimi ni truck driver. So nimeona hata niangalie hizo vitu nijue ni aje kwa sababu kuna wase kama maswali mingi sana. Ya wase. Kuna wase kwa ngoja hapa hivi sana. Muli amengojea sana. Sijika bado yuko. Technical difficulties bana. Alafu na Altase. So my daddy is probably feeding the baby. But to come up waiting. Alafu kuna Praise David already took a locked. Alafu kuna Ray waiting for the big conversation. So mazee andi wasako hapa sahi. Ini namba poa. Watu wanne ni wapoa sana. 4 people ni poa sana. Itakuwa poa sana iko hivyo. Hope inakaa clear leo, nimetry ku change lens ikae poa kidogo. Hopefully inakaa clear kuliko before, kwa sababu before nimekuwa nikistruggle na lens moja hapa ilikuwa f4 nikaa imelemewa IG mambo mob ndio hivyo. Naona hapa hivi kuna Kamau Gutua, hello, how you doing today? I'm doing just fine. Alafu kuna David Musa Paul. So leo nimeona niongee. Okay, Michael hapa ameingia. Michael, vipi Albo? Ndio kuingia Mancave. Hope you've been good. I've been good. So nachi hapa kidogo sema. So leo nitakuongea, wasi wengi ndio swali mob sana za mambo ya immigration. Nimegundua hiyo ndio kama the number one asked question. So Mutrack sema I've been putting some notes together ile nijue kama nafika wapi after, I mean just the way things are going, nijue kama kutakuwa poa ama kutakuwa poa, lakini ni mwatocha ni address leo. Bona juu sana maswali mingi ya immigration. So without further ado, ndaanza na kama types of visa. Naona ile ndakuwa na types of visa. So some types of visa offered by the United States of America. Itakuwa topic ya kwanza leo. So to go through hizo visa zote together, itakuwa poa hivyo. Zile the most common visas ziko available kwa wasio kujanga hapa states kusoma. Nazijeka hapa mo ama hata ni ya kikwe kubwa kidogo. Mbona sasa? So kuja hapa hivi next, itakuwa types of visa available ni kama kuna category kadhaa. Mbona sasa hiyo? Tuende tu full screen kabisa. So kuna type mingi sana za visa. Kuna type B1 na B2, kuna F1 na M1, kuna J1, alafu kuna ile temporary work visas kama H1B, L1, alafu kuna ni kama alphabet tu, kuna Q visa, kuna TN visa, kuna H2A, H2B, kuna E visa. Hizo ni tu some of the few. Alafu kindilia tena sana kuna kama hizi za family, ile immigrant visas kama saizi za uko na green card, sa ile immigrant. Kuna non-immigrant na immigrant. Immigrant kuna family-based immigration for individuals sponsoring their families, employee-based diversity visa ile DV. Alafu kuna refugees and asylum visas, kuna diplomat and official visas, transit visas, vitu kaa hizo. So hizo ni kama tu a rough idea ya kila kitu iko hapa hivi. So tuanza na hapa hivi. So nimegetiza no sema the United States offers various types of visas for different purposes. Here are some of the main categories. Sasa hata nijeke hapa ndio niko na go through haraka haraka. So ya kwanza ni hivi, visiting visa. Hiyo ndio one of the most common visa. These are temporary visas for tourism, business and medical treatment. Mona, hiyo ni kama B1, B2. Hiyo ndio watu wengi sana usik ile ya B1, B2 visa. So alafu ina ile ranking ile from the most ile the most favorite ni B1, B2 visiting visa. Alafu number 2 kwa hiyo ranking ni student visa, inaitwa F1 ama M1. Ni yake nini, for individuals who are wishing to study in the United States at an accredited institution. Alafu number 3 kuna ile exchange visa, visiting visa, ile J1, for participants in exchange programs including students, scholars, professors and research assistants. Hii ni kama pia ile ya camping, ile exchange students, vitu kama hizo. Alafu kuna ile temporary work visas. Sasa ni ile H1B visa for specialty occupations requiring special knowledge. Hii ndio msema hivyo, lazima ukuwe very, kama sema utaka H1B visa,
you have to be like a specialized truck driver, which is kama ni relevant juu kila mtu truck driver wako the same level, so huwezi kama na truck driving directly hivyo. Alafu kuna hii visa L1 visa itwa for intercompany transfers who work for a multinational company and are being temporarily transferred to the United States office. Alafu kuna hiyo ingine, hiyo ni Q visas for individuals with extraordinary abilities and achievements in the sciences, arts, education, business and athletics. Mwana hiyo yote, acha nitoa hii image yangu hapa ndio tu go through mpaka chini. Sasa kuna ingine hapa hivi inasema H2A na H2B visa for temporary agricultural and non-agricultural workers respectively. Hii H2A na H2B mostly ni hawa wanaishi kwa neighboring country ya United States kama Mexico. Juu hao ingia ndani wanafanya job agricultural, alafu wana harvest, alafu wanarudi. Alafu kuna E-visa. E-visa ni for treaty trade and investor engaging in substantial trade or investment between the US and their home country. Hizo ndio types of visa. Kuna B1 na B2, hiyo ni visitors. That's what most people wakuja naye, hiyo B1, B2. Mwana hivyo sasa. So after hii, the next category, hiyo ingine next ni hapa hivi. Hii ni immigrant visa. Nimeenda poa ama nimepita mbali kidogo sijui. Turudi hivi, maybe hapa 1, 2, or type of visa. So 3 hapa hivi ndio hii. So another type of visa ni immigrant visa. Ile itanga green card. Hiyo kila mtu anajua. Si unajua green card. So isema hivi, family-based immigration for individuals sponsored by a close family member who is a United States citizen or lawful permanent residence. Alafu next ni ile employment-based immigration for individuals sponsored by the United States employer for permanent employment in the United States. Alafu na ile diversity visa, DV lottery. Hiyo ndio ile kila mtu anajuaga, by the way. Hiyo ni kwa hiyo category. Kuna for individuals from countries with historically low rates of immigration to the United States. Alafu kuna ile sawa tunataka maswali kila siku ingine ni gani? Refugee and asylum visas for individuals fleeing persecution or seeking refuge in the United States. Hiyo ni type moja. Acha ni cancel hii picha yangu nituende hapa chini kabisa. Alafu na ile watu wa kama cruise ship hivi. Ama tuseme diplomats ni ile diplomat and official visas for government officials, diplomats, representatives of foreign government traveling to the United States on official business. Alafu the last one ni transit visa for individuals passing through the United States on their way to another country. Sasa hiyo ni transit visa. So in general, in summary, these are some of the main types of visas offered by the United States. But there are also other specialized visa categories for specific situations and circumstances. It's important to consult with the United States Department of State or an immigration attorney for specific guidance on visa eligibility and application process. Clear? Tumego through kitu yote. Sijui kama comments iko na wapi. Hiyo niko naongea juu ya hiyo leo. So hiyo ndio topic ya leo. Nasema hata nigusie mambo ya visa juu one of the most asked question hiyo. Unaona, hizi ni types of visa. Naweza acha hiyo page ka hivyo, tukamkwa comments tuliachia wapi kwa Muli alikuwa anasema I'm in daddy. Sasa iko very clear. Kwa hivyo lens ni poa kuliko ile nyingine. Hii lens kama ni clear, hii ni poa sana. Hii lens nyingine imenisumbua sana, ilikuwa sikuanza nayo, nikatumia hii for something else, nikai switch tena back. Alafu kuna Brian salimia, mambo vipi? Albo poa Brian. Nani mwingine iko hapa? Clarity iko sawa. Hiyo ni fiti basi, hiyo ni fiti. Uncle Lucas, we on. Alafu kuna David Musei Paul. Albo ebu guzia hiyo H2B visa please. Naanza hii nini nasema naanza nayo ndio naigusia sahi everything ndio. So kama ile tu watu wajue ile type ya visa ni gani. Unaona, nafanyia homework. Locked in kama kawaida. Alafu kuna mwisho ni year worth content. Hiyo ni poa. Tuko say enough, tuko say wengi sana. Hiyo ni fit sana. Mwoga na freak out nikiwa nasema kwa wengi. But ni sawa tu, ni sawa. So ndio hiyo sasa. So hiyo ndio ile tunaongea juu ya types of visa sasa. Umeona sasa. So ni create kama ka document hivi kama kawaida as always. Ukitaka nikupatie, nani amesema hapa hivi, amesema ni aje Albo, niko poa kabisa. Edmond. So utaka nikamkwa nini kwa tuned in, nikamkwa
naitwaje kwa, this is the whole thing sasa ya visa. So specify types of visas offered by the United States of America. Naona siku hizi mu work hard, naona nimefanya ka graphic hivi ndio ikae poa, na work hard sana siku hizi. Najua kuna watu wanaona wataka hizi manotes ndio understand kila kitu poa kabisa. So tunakuwa the third page. So hii ni kama ndasoma tu the whole thing ile kudefine hiyo visa ni nini. Aya, saa any foreign nation wishing, any foreign national ile sa kama ni wewe ni mgeni, foreign national wishing to enter the United States must get a visa. It could be a long-term immigrant visa or a short-term non-immigrant visa. Alafu, visa is a kind of official document or certificate of endorsement on your passport indicating that you are allowed to enter or live in a specific country for a specific period of time or permanently. It can be separate certification with a stamp marked on the passport. Sometimes kwa ile kwa passport unapewa tu some separate document alafu unatouch na passport yako. Aya, sasa nyingine, visas are issued by the immigration authority of a foreign country after checking and verifying all your credentials properly. Once you get a visa, it means you are permitted to enter a country and stay there for a specific period. However, the permission received through a visa is temporary and subjected to approval from the immigration officer at the point of entry. Nasikia specifically, pata visa kwa consulate ama American embassy, aujaingia bado mpaka upite airport, ule consulate kwa nini atamake sure umeingia sasa. So sema hivi, visas also known as visitors international stay admission. Hiyo jina hiyo kama ni synonym ama acronym? Synonym. That's how which moves mix up. But I think one is the same. Ile visa. Mona ile visitors international stay admission is a document given to you to allow you entry into the country. Sasa, you need definition to your visa. So the next, there's a switch hapa, sasa nirudi hapa kama nioni. Sasa sema hivi, different types of visas for US visas. I mean, different types of US visas. Hiyo capital letter nisahau. The most common type of United States visas are as follows. Number 1 ndio hii. So nagusia hapa hivi naanza na B1, B2. Sasa twende full page tena ama vipi? Sijui which itakuwa poa hapa ama itakuwa poa. Twende na maybe hapa iko poa. So nasema hivi, the most common types of visas of the United States, the most common type of United States visas are as follows. Tourism or business visas. This tourism or business visa is available in 2 different forms. The 2 categories are frequently combined and issued as one visa. Nasikia hivyo, yani they're combined, hiyo B1, B2. Ni kama B1 stroke B2. Inakuwa tu, yani it's the same category but they are 2 different categories. You must demonstrate to the consular official that your stay in the country is temporary. Very, very important. And that you have the means to pay for your costs there. Additionally, evidence of living outside the US is required. Ile family ties. Under this visa, you cannot accept employment. Msikia definition ya B1, B2. Ndio sasa. You cannot accept employment, which means ukiwa na B1, B2, you cannot work. So B1 ni nini? For businesses associates, those attending scientific, educational, business conventions, settling an estate or negotiating a contract. Sawa, hiyo ni business, B1. Okay, sawa. B2, for pleasure or for medical treatment. This includes tourism, visiting friends and family, medical treatments, social and service activities. In definition here, B1, B2. Mara mingi kama ziko the same, kama B1 stroke B2. Hiyo visa imeandikwa hivyo. Mimi sijaipata B1, B2 visa, unfortunately. Nilinyimwa vibaya sana. So, what else? Tuone hapa hivi. Kuna question yote about hii. How much is the cheapest EB3 visa? Hata sijafikia hapo bado. Saona sasa.
you say it I'm going through everything. Na go through everything. Tafika hapo hivyo tu polepole. Nataka go through ile ndio to establish ile before tuingie kwa Q&A. So the next ni same. So hapo ime break down tena kabisa. Unaona hapa hivi ilikuwa nini? Ilikuwa B1 na B2. Sangala next ndio hii hapa hivi. The different types of US visas. Sasa hii ni mara ya pili. H1B, hiyo ndio type ingine. The work visas to work temporarily in the United States, you need a certain visa based on the type of work you'll be doing. The USCIS must accept the petition of the applicant in order for them to be eligible for HLOP and Q. Form 129 must be authorized before submitting a request for a work visa at the consulate. Form 179, which serves as a notice that your petition has been authorized, will subsequently be delivered to the employee. A copy of Form 1797 and Form 129 must be brought with you when you visit the consulate for your interview. The following list of work visas is provided. Same as hivyo. HB1, you need type moja. For specific occupation, for you to be eligible for an H1-B visa, you must hold a bachelor's degree or higher in the field of specialization. USCIS will determine whether your employment falls within this category and whether you are qualified to offer the required service. The employee is required to fill a labor conditional application to the Department of Labor regarding the conditions of the employment contract with you. Sawa, hiyo ni HB1. Ni pause. Kuna maswali. Nataka kudefine everything alafu tutarudi kwa Q&A straight up. Come if you don't mind. Unaona. Last hizi type zingine pia. Hii ni type bado. So kuna H1 na B1. Work visas on temporary basis. Singapore, Chilean citizens can apply visas in order to work in the US on a temporary basis. However, individuals must already have a job offer in the US before they can apply for the visa. Mesikia hiyo ni H1 na B1. Alafu kuna H2A for seasonal agricultural work. This visa allows US employers to bring foreign nationals to fill the temporary agricultural jobs for which US workers are not available. Mesikia hiyo key point, not available. Saya, employees must file Form 129 petition on your behalf, and Indians are not eligible for these visas. Sijui kwa nini, labda wako wengi sana. I don't know why Indians. Okay, sawa. For skills in H2B, for skilled and unskilled workers, this visa is granted for those filling up a temporary or seasonal job for which there is a shortage of US workers. Indians are not eligible for these visas too. I mean, okay, anyway, that's like a video story. So H3, most of these visas is my H1, ni the neighboring countries kama Mexico, Guatemala, wale karibu na US from the southern border. Hata labda maybe the northern border. Wale agricultural, mona. So ni very specific visas. This is required in H3 for trainees. This is required if you're coming to the United States to receive training in any field from an employer for a period of up to 2 years. You can be paid for the training, but it cannot be used to provide productive employment. In H3. Kuna sa H4. For dependents, if you are a holder of a valid H visa, then your spouse or unmarried children under the age of 21 may receive H4 visas so that they can accompany you to the United States. But your spouse and children who hold this visa are not permitted to work in the United States. You need H4. In category zile visa hiyo ya work visa. Alafu kuna L1.2. Nafanya nini? Nimeinua desk juu. Tani lock. So L1 for intra-company transfer. If you work, by mistake. If you work for an international firm and are temporarily transferred to a parent branch, an affiliate or a subsidiary of the company, you need this visa. You must be at the managerial or executive level
and possess specialized knowledge in the role you intend to occupy in the United States company in order to be eligible for this visa within the 3 years before to submit your application for admission to the United States. And you must have worked continuously for 1 year for a multinational company. So napose na hapo hivyo. Mbona hizo type za visa? Turudi back to maybe hapa ama hapa hivi. So hizo ndio kama I'm gonna go through hizo types za visa hizo and zile ziko allowed. Mona kuna hizo categorize different types of visas. Hiyo ni kuna the most famous of course ni ile ya visiting. Watu wengi wako na hiyo visiting sana sana. So unajua hivyo. Hiyo ndio the most famous. Itoka aje hiyo? Hii hapa ndio the most famous hii. Hii ya B1, B2. Mona. Your tourist or business visitor visas. This tourism business visa is available in 2 different forms. Though all jaka pamoja unapata imeandikwa B1/B2, either or. It's kama one of those visas. So naweza stop hapa hivi, sitaki kuwa tu nasoma hapa hivi. Tuende back to questions. Kuna swali gani aliuliza hapa hivi? Oh, Edmund amuuliza swali iko very common, kawaida wasemaje? When do plumbers and electricians lie? Namaanisha nini? Edmund check. When do plumbers and electricians lie? Ni lie ama nini? Ama unamaanisha nini? Where do plumbers lie, like I mean kwa category. So if a company hires you, let's go through everything tena. Sababu it depends where you come. You just can't come as a plumber and electrician from lazima kuna you need to have a job already. Like company shakupatia job already. Nani Edmund Chenge. Kuna job already. Then uta apply one of the visas. Mwana, hata tu go through hapa haraka kama for nini itakuja hivi ndakapa kidogo. Unaona hii? Hii ni business associate. So kuna hizi zingine extra hapa. Hizi. Unaona hiyo HB1 for specialized occupation. For your eligibility for HB visa, you must hold a bachelor's degree. Kwa hivyo hiyo ni special or higher. Unaona? So hii ingine skilled workers ni hizi. For skilled or unskilled workers. Iza kwa labda hiyo ni H2B. But ni temporary. Umeona? So plumbers sometimes unless kampuni imesema hivyo. Umeona? Unless. Sababu hapa hivi kuna hii ni dependent. So hii ni intercompany transfer. Wachana company transfer. Nini plumbers wanaweza kuwa na hata sijui wapi. Do H2 ni seasonal, hii ni unskilled, hii ni for training, hii ni for visa. Sioni hapa maybe for specialized occupation. Kama sema kuna master's degree na plumbing. Sababu USIS will determine whether your employment falls within the category and whether you are qualified to offer the required services or service. The employer is required to file a labor condition application to the Department of Labor regarding the condition of the employment contract with you. Mwona hivyo? Kama ni plumber, juu kwa plumber kama ni job unapewa, that is. I think the best way to put plumber ni ile seme come to mtoko na kampuni ya plumbing anataka specific workers wale wanaongea specific language. Mwona sasa? Suppose maybe uko na facility iko na watu wanaongea tu specific language. Kama sema upate ni Mkenya amefungua facility ya Kenya, maybe ile ya old people homes. Alafu waseme I need everybody who speaks the language. Mwona sasa? I think that's the closest you can get to that. Ya plumbing. Chege hivyo. Sababu I don't think somebody will just come and get a plumber directly from Kenya. Na kuna plumber hapa wengi sana. No. Ndio plumbing hapa hivi ni vocational, 2-year training. 2-year training is good enough. Ni kama vile equivalent ya Kenya Polytechnic. Ile hapa suita community college. Ukienda 2 years community college, uanze plumbing, I don't even think you need the degree. Sababu your 2 years will pay you 6 figures, over 120,000 a year. Mwana. So you don't even need the degree. Ni kama itongaje ile itoka blue collar jobs. Mwana sasa. Something like that. So you know sema hivyo plumbing ina fall under that. So Q&A nyingine ni gani? Turudi back to hapa hivi. Sema watching from Tanzania, I'm Patrick. I have no questions. I have one question. How can I prepare for the B1 visa interview? So leo niko na highlights to the types of visa. Alafu I don't think I'll get to that leo kabisa. Maybe itakuwa the next one. I'll just do like an offline one. Alafu ni explain everything.
sababu nitaka tu ile kuzilist, sababu most of the questions muulizo kwa comments zangu ni ile what type of visa is this, what type of visa is that. So kwa ile back and forth. So nisema tu acha nianze kama a new segment, nizi introduce visa, then we go through the whole process pole. Umeona sasa? That's what I would say. Kwa hiyo how can I apply? Nitakwambia tu how do you prepare for a visa. So far I think the only person kuna resources ni Kenyan American Home, nani Owen. Mimi nazigusia kwa sababu I get the same questions. So nisema I can't keep sending people to Owen. Wacha nianze series pole ni build hiyo series. Kama leo ni introduction, I'm just kind of listing everything. Alafu tena kwa specifics. Niko na one of my friends ni lawyer, namwambia tu I'll pay tukae chini niambie how everything works. So wacha nizintroduce sababu this is one of the most frequent question ikiulizwa. No matter what live stream niko nayo, hata kama ni live stream ya something different, bado questions za immigration hizo come up. So nisema let me deal with the elephant in the room, kama an expression, nijue what's happening exactly. So sawa, hiyo ndio one of the questions. So ndio hivyo. So Patrick, I will get there. I will get to the preparation. If not now, maybe the next, I'll do like a man kevilesi live. Okay, Samava, we love you, keep it bro. Hiyo ni kama encouragement. Na unagatoka hapa hivi. Ndio kudunda, ndio kugoja locked in from 1960. Koma. Nani Michael sama Wahindi walifanya ile kitu ndio wamewekwa ni mara mingi ausema kuna hiyo definition ya immigration visa. So mwana nimesema hivi hapa hivi. Hii immigration visa tukienda kama real quick. Imesema hivi kuna hizi types za visa hapo unaona. Kuna hiyo okay, si hapa. Acha nirudi back kidogo. Hii hapa hivi B1 ina explain, acha nike full screen. Inasema hapa hivi, unaona hapa hivi. Hii ni immigration. So immigration visas, kwa hii kuna family based immigration, kuna employment based, kuna diversity visa. So diversity visa for individuals from countries with historically low rates of immigration to the United States. So maybe Wahindi wako wengi hapa already. So kama wako wengi, maybe inakuwa they don't want any more. They have enough. They have a good number. Kitu kaa hiyo. Ninasema hivyo Michael. Ninasema hivyo. So back to screen hapa hivi. So hiyo ndio, it depends na country how many people you have from that country. The more you have, the inakuwa hivyo sasa. Unaona sasa. So hapa next ni wapi? Naendelea naangalia ma question. Mambo vipi Albo? Alhal. Maximilian, niko poa kabisa, niko poa. Sina homa, niko fiti. Betu niko na technical difficulties kwanza live stream imenisumbua. Niko na sahau kitu moja. Lens ikanisumbua kidogo. Ile na camera settings. Natumia kamera 3 by the way as usual. Kuna 1, 2, alafu 3 behind huko hivyo. Iko wapi? Point hivi. Ndio hii kamera. Kuna kamera moja iko hapa. Kama mtaiona. So ndio na try ku mambo Albo, job zone 4 and 5 ni kazi kama gani hiyo? So turudi hapo hivyo. Kwa umesema kwa 4 and 5. Kwa hii hapa hivi. HB 4 and 5 ama ni gani hiyo? Hope ni hiyo. Amesema 4 and 5. Unione kama kuna 4 and 5. Kwa in the beginning ama job zone. Okay. Hebu tuone kama napata hiyo, nasema 4 and 5. Kujui ni temporary work visa. Hiyo ndio hiyo moja yao. Alafu hapa ni immigration. Hii ni definition hapa hivi. Nataka kwenda kwa 3. Amesema hii ni B1, B2, tourism, HB1. Ona hizi ni matype. By the way, if you want this document as usual, ndakutumia everything. Yani I prepare ready to send. Iko ready to send in PDF. So after this, if you want it, just let me know. I'll share it with you very quick. Uko nayo. Alafu uko na file. Amesema hiyo ni ilikuwa nasema 4 and 5. 4 and 5 ni gani hiyo? Hebu imefika mwisho. Hizi ni matypes za visa, 2 types. Ilikuwa 4 and 5 ni gani hapo? Mbona sioni number 5 hapa? Kuna United States, kuna temporary work visa 4 and 5. Nimepitisha hapo hiyo 4 and 5. B1, B2, 1, 2, 3, HB, HB3, HB4 ndio hii. Ama ni 4. Hii nisema nasema ya work. Ebu rudia, 4 and 5 siipate kabisa. Sijui kwa nini. Hapa. Unamaanisha nini Steve? Sema mambo hiyo zone 4
and 5 ni kazi kama gani hiyo? So zone 4 and 5. Ebu specify ndio nipate haraka haraka. Name hiyo specifically. Acha ni go through the list ni kama 10 pages hivi. So semaje hapa hivi, hey bro, I'm back. Na huyu ni Vincent. Ani mwingine iko hapa. How much is the cheapest EB3 visa? EB3. So mambo ya Daniel, sijaingia mambo ya cost bado. Niko na hizo notes. Nimesema tu acha nichukue hizo saa hizi zilizotoshea kwa live stream ya saa hii. But after this ndaku get in touch. Iko wapi ile kitabu yangu? Nimesahau kitabu. Nikwambie hiyo they look up EB3 ni how much. Hapo pasa nasema nini? I was waiting for a reminder. Oh yeah, maybe a live stream. Alafu thank you for your time and message, sir. Baraka Tala, Emmanuel Kamau. Labda narudia hapa. Most of us only use to know DV lottery visa. So kuna many visas. Ni ile tu do your research. Ona, hata kuna tunaongea hapa hivi sasa sababu kuna VPL Bo. Niliuliza tu, you cannot find an employer who is willing to foot all the bills of travel plus him giving you an invitation, then he can. I deduct it all from your salary. Eric Baba. Basically, sijui niseme kwa naweza segue aje sasa nisegue kwa hiyo. Kwanza niangalie kama kuna swali lingine. Hebu tuone. Kuna you almost missed this. I almost missed this live, man cave. Najua ni late kidogo, labda sitawapeleka sana leo. Naona. So got you bro. Sasa tulibaki kwa Eric Baba. So ni hivi, kuna Maisha States kwa Maisha States ndio hii. Huyu ni nini? Hii ni kuna msee fulani hapa hivi tumeongea naye tukuongea jana, tumetext jana. Sawa. Sitaki kudimension jina yake, lakini naweza waambia story yake bila aliniambia juu aliget in touch. Huyu ni msee tumebonga na yeye kama last year hivi. Akianza kuwatch nini channel last year hivi. Alikuwa Bahrain. Alikuwa Bahrain. Sawa. Siwezi taja jina yake, sijaongea naye. So aliniandikia kitu hapa akasema very long, akasema aje? Sijui kama naweza isoma ama I don't know which is which, kama wacha nione how long it is nisipotezee wakati sana. But ni poa nisome words zake juu hii ni kitu aliandikia mwenyewe. Alikuwa free jana, alisema hivi. Nilimuuliza hivi, aliget in touch akasema aje? Okay, joining live stream, nimwambia kuja live stream leo kama akona time, akuja live stream leo, alafu ni try link, alafu awaambie. Anafanya cruise ship. Unaona sasa? To get everything very clear. Nikitumia idea ya Eric Baba. Unaona? So nikamuuliza hivi, blah 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 story mingi, akasema how do you apply for this job? Nikamwambia kesho can I have you join the live stream if you're available? Akasema okay, joining live stream itakuwa hard kiasi because my work schedule. Again, the only place I can do it freely is my cabin. Mona, which is ako cabin, ile itakuwa na privacy poa sana. So ina inconvenience kidogo kwa sababu kuna wasio kwa sasa sometimes. But I will be heading back home for vacation in 3 months. So angalia, in 3 months and I head back home for vacation. Anafanya kazi cruise ship. Ameanza job December 2023. Sawa. So in 3 months, so tuko month gani sahi? Tuko naongea naye March. So March, April, May atakuwa job. June atakuwa Kenya. So kwa Mungu akijalia ndaweza mpata mahali hivi tuongea. Sijua kuna how many days before I rudi home, but so asema hivi, nikamwambia, so how did you apply for the job? People are asking. Nimesahau, nimeacha screen hapa tena waweke. Tuko na conversation na yeye, nikamwambia ni poa kuja ile msikie peke yake. Nikianza hii question ya Eric Baba. So nataka upe attention hapa kabisa, pay attention. Naongea naye hapa hivi. Sikia amesema sasa, in his own words. Sikumwambia lakini acha tu nisome vile naweza soma nikiavoid vitu sifai kusema. Sasa sema hivi, I did my research online like for days about how I could come to America. Watched a lot of vlogs including you, mimi sasa Maisha States, Mkenya, Marekani and Owen. I will tell you one thing. This phone, ile phone yake I'm holding right now, which is just an Android Samsung A14. I edited my CV with it. I had a goal to send 10 CVs to at least 10 companies per week. Sikia hiyo story.
10 CVs to 10 companies per week. Ako anatuma. Huyu msa kwa commitment, by the way. Na address Eric Baba, hiyo ndio nakwamia hapa hivyo, umenitrigger na hii nikumbuke. Sasa hivi ana edit CVs kwa simu yake, kwa cell phone, then ana send 10 CVs to 10 companies per week. I sent for like 1.5 month. Nasikia hivyo consistently 6 weeks 10 CVs kwa different companies. Those were like 70 plus CVs to different cruise liners. And guess what? After 2 months, only one came through, which is Carnival Cruise Line. Nasikia ni yeye pekee. I also did my interview with the same mobile phone, applied my C1D visa. Nasikia hiyo C1D visa. Sawa. Visa with the same phone. Sikia bila meanza, ni cell phone ako naye, cell phone. Nachukua cell phone, nasema ndio hii cell phone yangu. Ametumia cell phone kudraft CV, kuwatch research kwa online, kuwatch my channel, kuapply job, kusend CV na cell phone. Nasikia hivyo. Na ni Samsung something, amesema Samsung something. So ndio hivi. So asema visa with the same phone. I did all this while I was still working in Bahrain. Ako wapi? Bahrain. So mse wangu, wala wasosomanga ati, naambia mseni aje, fanya hivi. Enda Middle East, shika pesa kwanza. Fungua akili. The easiest place kuenda. So ni mse ametoka Bahrain. Sawa. So what is he doing? Ana take action kwa goal yake. Aongei tu anauliza the same questions every day. Najua baba labda hii ni the first time na jina yako hapa ama the second time. But ni ile, imagine, muambianga wase hivi. Kama uko Kenya na things are not going so well. Na ni very hard kuenda America. Kwa sababu America kuna scrutiny mingi sana. So when go through my visa. Kama hiyo B1, B2 ya business, lazima ukuwe na business already. So au una business, so what else? Uende kuvisit. Visit lazima ukuwe na family ties. So kuna so many conditions. So what do? Tafuta job Middle East. Ama anywhere kuna rahisi. Kwa sababu ukishika hiyo ndio inasaidia mambo, inaweza kumove. Yani any movement kwa positively towards your life ni progress. Any type of movement ni progress. Umeona sasa? Kama sasa kijua boy wangu hapa Gato alikuwa na do business nyingine, sasa ame do business nyingine. Unaona sasa? Unaji advance. Hata kama utabuy ma 3 unataka kuduma 3. Kwa nini? Utashika noti, una increase ile pesa yako. Unaona? Ile stack ya pesa inaongezeka. Any movement ni progress. Umsa ametokea Bahrain, cell phone, 10 CVs, anatuma 10 CVs every week. Hii ni story yake, nasema exactly kile aliandikia, na try kusukuma vitu vingine. Sasa sema hivi, so it took sacrifice and sleep to do interviews because the time differences. My story, we really needed to just sit down and do a live because I can say prayer changes things. Amesema hivyo. So amesema anakuwa mtu hapa hivi, when you want something as bad as you want to breathe, then you will succeed. Masikia hivyo? Acha ni tafsiri. Anasema hivi, when you ukipasu goli yako, upasu goli yako kama hiyo goli yako ni oxygen. Kwa sababu unajua nizangu hivyo, oxygen is one of the most important compound kwa our body kama binadamu. Ukibreathe oxygen, you need oxygen to live. Sawa? Nizambia the first 4, the main 4. Number 1 ni oxygen in number 1. H2O ni oxygen, H2, hydrogen 2 oxide. Hiyo ndio the number 1 chemical your body needs. Number 1 ni oxygen. Number 2 ni H2O. Nasikia? H2O. Maji, water, number 2. Alafu number 3 I think ni calcium, ndio number 3. Number 4 ni potassium. Kwa nini? Potassium ndio inakoga absorb chakula between the cells. Calcium inarahisisha. Kuna something about hizo, the first 4, the most important elements kwa binadamu ni oxygen, water, ni calcium ama ni sodium. I think ni sodium. So chumvi, sodium na potassium. Hizo mbili very important. Potassium ina facilitate absorption of food. Alafu hiyo salt kuna something ina stabilize ile pH ya maji kwa body. So hizo ni the first 4 compound. So amesema if you look at your dreams, alafu uzipasune ile relentlessness, ile kama you're breathing air, kama oxygen. That's how you get things. So why am I saying this? Na address huyu Eric Baba. Umesema hivi, vipi bro? Niulize tu, sikia hiyo sasa, niulize tu. Can you not find an employer, ama ni employee, who is willing to foot all your bills of traveling
plus him giving you an invitation, then he can deduct it from your salary. Mona, Eric Baba, hiyo ni fantasy world, by the way. Fantasy world. Nakwambia hivyo. Sababu, who's gonna do that? You have to be so special for somebody to see you, akupick from the group, akutoa hapo hivyo. Yani, lazima kumfanya kitu fulani specific ndio akupika sema nimemwona huyu nimempatia employment. Kwa sababu angalia, huyu msee sitaki kusema jina yake, just sijaongea na yeye. Asema he was sending 10 CVs per week. Alikuwa wapi? Bahrain, sawa? Middle East, musema hivyo kila saa. So meaning, akuwa Kenya amekaa chini, alitoka Kenya akaenda Middle East kudu job. Kutoka Middle East akapata ile opportunity kuandika ma CV kutuma kwa cruise liners in America in a month and a half. By the second month, what happens? Akapata hiyo job. Sasa yuko job already. So tuendelee hivi, amesema hivi. Asema there isn't excuses. Anaongea hivyo by the way. Hata si mimi namwambia, anaongea tu hivyo mwenyewe. Asema I did my interview which took like 2 months because it was 3-stage interview. I used to wake up in the middle of the night to study about the cruise line. Wrote everything down on piece of paper and stick them on my room wall. Imagine. And I stick my index cards. Notes, ndio akumbuke. Sikia hivyo. So that when I can see, when I wake up, I don't forget. I can see them on the wall every day. Mwana sasa. In life, there is a time to reach that you gotta jump. Once you're tired of living a normal, mediocre life like anyone else, if it's possible, one can put their mind to it, go ahead and it's like it depends on your breath. You have to work hard. Eric Baba, ukisema, can you find an employee who's willing to foot my bills, to travel plus giving me an invitation? That's like impossible. Yani, you need 1 out of 8 billion people. Chances are 0. Asema, you will be struck by lightning 10 times before that happens. Mona, you need impossible. Ni kama kusema mwenje na wife juu ikonaongea juu mambo ya Rihanna ako pregnant. So, tukasema ati mimi nikipata Rihanna akisema atakunioa ndaacha kila kitu ni muende. Not even because of love, sababu yeye ni billionaire, just for the money. I'll do it for the money. Ndio wife akaniambia, over your dead body, utakufa kwanza before Rihanna kuone, which is true. Ni fantasy world. Unaona, nobody will do that. Unaona, nobody is coming to save you. That's what I'm saying. If you need something, lazima usimame. Kiswahili ile inasemangaje? Mtakacha mvunguni ni sharti ainame. Hata nimesema perfectly right, hata nimesahau. Unaona, mtakacha mvunguni sharti ainame. Nobody will give you anything you desire in your life if you don't go and reach out and get it. Hiyo ndio maana yake. Umesikia Eric? Hii ni imagination. An employer who is willing to foot your bills. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe mwenyewe yani, you have to put yourself where opportunity is. Ndio kupate. Ili kupata kama umekaa chini I'm not nasema tu ile si ati nakupika wewe exactly, tumia kama hiyo exactly the question you may ask ni kama almost impossible. What you do ni ile take steps ile na put closer to your goal. That's what I'm trying to say. Si ati kuna anything bad kule umeuliza. It's almost impossible. Before akuhaya wewe kuna watu ngapi atapitia? Muona sasa? Ni kama vile tuseme nani huyu Meghan Markle na bwanake tu nani nimesahau jina yake. Huyu prince huyu. Akisema ati one day I'm going to be king. Lazima Queen Elizabeth akufe, mwingine akufe, ndio at least naona at some point akuwe king. Sasa hiyo inamaanisha hivyo. Imeinspire na histo. Kwanza nitoe comment yako na comment nyingine tena. Umesema nini hapa? Umesema but they say workers are few huko. Yeah, stop hearsay. Wachukua CV andika chini anda kutuma. Nobody will just give you something. Mimi nakwambia ukweli kabisa. Kuna sasa sema Albo, nipatie kamera. Mimi na story ya kamera zote nishaibuy. Sikudanganya. Zote nishaibuy. Nilibuy na credit card, nikapata job, nikailipia. Sometimes it'll take 9 months before ni pay off. But still, kwa nini? I wanted to have the camera. So if it's hard for me, na mimi ndo nanunua peke yangu kivyangu. So if I give it to you na kupatia kamera leo, take seriously sababu au kusweat kuipata. But something you look for. Amesema hivyo hapa hivi, anasema there isn't excuses. I did my interview which took 2 months before. In a 3-stage interview, I used to wake up in the middle of the night to study about cruise line. Mona, wrote down on a piece of paper and stick it on my wall.
ndiye akwe familia na hiyo story ya cruise ship. Umeona? Sasa maje ingine amesema hapa hivi, guess what, I am the only African security officer in the department because they used to hire Philippines and Indians. When I arrived, everybody was shocked how I landed the job. Even the top manager who has been in the company for 20 years. Asema hivyo, ajaiona Mwafrika kuja kwa hiyo job. Ako California huyu. So asema nini hapa hivi? Asema hivi, how much they pay? Kwa hiyo pay aliniambia pay, how do they pay? Then tafutia hapa hivi. Najua leo ako dini yako live. Hata kama live, nikimpata na mweka live bali. Hata kama ni off, hata ningejua ningemtafuta jana tufanye live na yeye jana, alafu ni record, alafu nikamkuwa show sahi. Nile nakwambia, umse, yani man, hata sijui nisemeaje. Tumeongea na yeye kama acha nilianza conversation na yeye lini. Ameniandikia the first time ilikuwa October 28th. Umeona? October 28th. No. Amesema tu hivyo. Alisema tu top far, I'm getting encouraged by your videos which push me to seek a cruise job for Carnival Cruises line. By God's grace, I got many trials and set the next month. Hivyo tukaongea. Sijui kama niliplay any part kwa nini yake. I don't know. Oh yeah, okay. Niliplay part kwa nini yake kidogo. Muona sasa? Nilimsaidia kwa mahali hivi. Whatever. So at least ako in the movement. That's what ana check na mimi kwa sababu tuliongea. Tukadiscuss vitu kadhaa. Nikampatia ile to me liko tuna, it's just like I do with everybody. Akani contact tukaongea tukamaliza kila kitu. Akafanya medical akamaliza from Bahrain, alikuwa Bahrain. So there's no excuse. Wewe sema tunangojea some employer kutafute, ni hard sana by the way, ni hard sana. Everything lazima ujitafute mwenyewe. Muona sasa everything. So ni an example too by the way. Wala sasa ningia sasa tunaongea juu ya mambo ya visa. Naona? Ndio sasa hivi sema I like the authenticity in your response to Eric Baba. Ni ukweli kabisa by the way. Nobody will give you nothing. You have to go find the thing yourself. Lazima uitafute mwenyewe. Sababu usipoitafuta hakuna mtu kana hiyo intensity kama wewe. Naona? Hakuna. Brand UB kwa hapa pia. Msanii following from Nairobi CBD. Muona sasa. So ndio hivyo. Alafu kuna Chegwanda Chege anacheka, sijui anacheka nini. Albo vipi, greetings from Juja. Muona. So Brand UB ako na ngoma by the way. Mwende mtafuta ngoma yake. Uni msanii Brand UB. Tafuta ngoma yake Facebook msupport bana. Lazima tusupport watu wetu. Kama vipi? Ani mwingine tuende kidogo. I need a remote task. Okay sir, Hila. Sema hello Albo, I need a remote task account. Okay, nimetaka understand remote task account ni nini kabisa. Kila understand ni ile maybe ni matams. Hapa inaitwa work from home jobs. Sawa. So watu semanga hivi, acha ni address ya haraka. Kuna demo moja ali make TikTok video about this. Alisema hivi. Ati msana anakuambia hivi, go find a job for me. Then use your credentials, get the job. Then what? Then when they pay me, I'll give you your cut. I'ma get the payment, then you give me my cut na to move on. Sawa, ina make sense kwa mtoko Kenya, kwa sababu ni hustle. But believe me, your hustle ni dead end. Naona. Hila remote task job account, I don't know how that works. Stop looking for easy things kusaidia move to the next step. Muona, kuna graph niko nayo nimesahau, nimeweka hapo hiyo graph hata sijui nitupa wapi. Labda ndio kwa hii video. Muona graph fulani nimekuwa nayo. Vitu ukianza na easy things in the beginning zitakuwa hard later. Ukianza na hard things in the beginning, things will get easier later. Naona. Kama ile song ya Tupac ile, ooh child, things are gonna get easier. Ndio hivyo, unaanza hard alafu inakuwa easy. Ukipick easy things in the beginning, inakuwa hard later. Muona. So remote task inaniambia nitafutie remote task. So what are you telling me? Unaniambia nichukue social security number yangu niweke in line. Nitafute job that I don't really need. Alafu nipatie mtako Kenya, alafu ndiapate do. Inakaa kama hookup, but hiyo hookup is not worth it for me. Actually, niweza kuambia ukweli kabisa, to be honest, kwa mtu kama mimi, waste of my time. Waste of my time kabisa. Kwa sababu I'm not going to put my social security online kupatia mtu mwingine job hata sijui. Naona. Kwa nini? Because every time you work employment hapa America, kama ni W2, you're paying taxes. Naona. Kama ni wewe alafu nitumie namba yangu,
the reason why they give you a social security number ni to make sure how they track down the income you made so that you can pay the taxes. Don't get your taxes next and come soon. So remote task, labda wewe mwenyewe utafute. Usitumie mtu wa US. Ule mtu mjinga utamsumbua the first mpaka ajue atalipa tax. They won't like that after that. Mona. So me says after mimi ni truck driver. No. Actually, more than a small business owner. So technically mimi nika CEO. No, CEO wa kampuni yangu. Do you think that after job na mimi ni CEO? Do you really think I'll do that? Kama CEO. Ati na kampuni yangu but I'm looking for a job. Itakari kama niko fake. No. So why would I be looking for a W2 job and I'm self-employed na niko na kampuni yangu, niko na CEO na najilipa tena? It doesn't make any sense. Ni kama najiset up kupay more taxes. Unless uko hapa already to make arrangement. Mona, ndio pia uko na ile hata sijui kile za work. Bado inakaa weird sana. Juu avoid vitu za America, kuna opportunity. There are so many jobs available, there's so many things available, but the best way to navigate. Hata usema hivyo kwa watu wengi marapa ukiwauliza, when you make money legally, itakuwa na long term effects. Make money illegally, ni dead end. If you want to sell drugs, you'll make $1 million within a week. But the following week, you're probably going to be in jail. Naona sasa. So when are you going to spend your $1 million? In jail? Hapana. Utawachia serikali. Sababu mara mingi, when you steal money, alafu ushiko ingia jela, the government confiscates everything. Sababu, for you to live in their country, you have to pay taxes. The legal way. Anything chini ya maji, ni illegal. Haulipi tax. Sasa. Hila. So remote task, enda Middle East, enda ufanye kazi huko alafu utafute cruise kazi. Kama huyu msee wangu vile amesema hivyo. Alisema hivi kwanza, they are paid twice a week. Twice a week. Kama nizapata hiyo dini yake, alisema twice a week analipwa. Umeona? Alafu sema dishi iko available. Kama napata hiyo, sitaki kumwanika sana juu sitaki hii ni private conversation mimi na yeye. Umeona? Alisema iko wapi hiyo kitu nikipata? Anadupoa kabisa by the way, anadupoa kabisa. Asema hivi, yes, they cater for flight ticket and hotel reservations for everyone joining. You get paid every 2 weeks. Na hiyo do iko far much better than amesema hivyo. Sikia sema. Na hiyo do iko far much better than uko golf. Because food is buffet. You can get to have that work and life balance. Learning facilities are there if you want to learn skills. We have crew parties, games, cruise ship. Cruise ship ni kama a moving hotel. Mwona sasa? Asema, hiyo job ya cruise ship, kwanza yake ni California. Kuna ule best yangu mwingine yake ni Orlando, Florida. Hii ni California by the way. California hata ni better. Kwa sababu California as a state ni sanctuary city. If you know what that means, explain baadaye sanctuary city ni nini. Mwona sasa? So, analipwa every 2 weeks. Amesema do ya cruise ship kama security is much better than Middle East do. So stop looking for easy things. No. If you take low risks, what do you have? Low rewards. Mediocre risks, mediocre rewards. Big risks, big reward. That's how it works. No. Miss J take vitu small. Mu take big risks all the time. But na familia, so the only caveat ni ile musemaje, what's my bottom line? Niki spend this much money, am I going to take care of my family still? Yes. Nasema okay, sawa. Hapa ndio point yangu hapa hivi. Siwezi take risk beyond hapa. Juu nikimesa hapa na pesa ya familia, I have mouth to feed. Naona watu wengi sana hapa wananitegemea. So ndio hiyo story sasa. Remote task, kama iko available sawa. Look for it your own. Tuma CV. Jitume, hiyo ndio word. Jitume, wacha kutafuta easy way out. Comment imefika wapi? Okay, si mbaya sana. Kama tunakaribia haraka. Nyaga Morris, does your state have exchange programs? I have seen that one can even apply for volunteer programs. Uni Nyaga Morris, I can't really know. I have to look it up. Sababu uzuri hizo programs kama sahi, you can come to a university in Minnesota, for example, University of Minnesota, but kama kuna scholarship, because scholarship ni specific. Kuna hizo foundation wana donate will give a scholarship to 20 worthy students in 2024. Hiyo information, they don't announce it on the TV in public places. Lazima ukue ndani ya university ndio utajua. Labda uende kwa ile loan office ama kwa ule mtu wako ule unaongea na yeye atakwambia, oh by the way, so lazima keep in touch, ukue ile in the mix. Umeona? I'm pretty sure there is, but hizo run seasonal. Itakama alafu iishe. So lazima ukue macho ndio uifuate. Umeona sasa? So hiyo ndio naweza sema hivyo.
Nani amereply hapa hivi, Eric Baba, true man yenyewe, something that you have not worked for it, you won't take it seriously. Thank you for your answer. Praying for the DV lottery results I get picked. Sasa angalia tena Eric tena so Eric amerudi kwa prayer sasa. Naona sasa amesema story ya hii nyingine imekata kuingiana. So now I'm going to go back to prayer. I'm going to kneel down and hurt my knees. Naona I just pray, man. I'm just going to pray for the green card. Maze green card mko wase karibu 2 billion, alafu anapatiana 55,000. Angalia hiyo ratio. Naweza piga calculation. Eric inafaa watch Maisha States videos zingine. Find your own, create your own path. Wewe mwenyewe. Acha na hizi general usikose ku-apply green card ndio, but don't put all your faith in one basket. Suppose una mayai kama 12, alafu tumia basket moja mayai 12, alafu on your way home utrip uanguke. How many eggs have you lost? Everything in one trip. Lazima usiseme acha nichukue 4 hapa zingine 4 kwa mgongo. Ndio ikivunjika at least kuna hii na hii. Unaona? Diversify. Even though wase gonna invest hivyo. Asema hivi, an average millionaire has 7 streams of income. Average millionaire, ule average. Wacha na hawa kama tuseme wale millionaire from day one. An average millionaire has 7 streams of income. Kwa nini amediversify? Sasa stop looking for easy things. Enda Dubai ama Bahrain. Alafu pia apply kwa cruise ship kama uko huko every day. Muona sasa utajipatia ile moral. So hapa hivi nani asema hivi, nobody will give you nothing. Amesema ukweli. Wacha hizi ma dreams. Dreams is what you dream before you turn 18. Ukiingia 21, kumbuka uko Kenya, kama suppose uko Kenya, sijui kuna wasa uko Kenya by the way. But kama uko Kenya, you're competing with, man, ni Steve. Naweza sema ile, wacha tuniseme ile reality kwa sababu watu ndio wasikie vizuri. You're competing with a bunch of broke ass men. Na pia uko broke ass kama hao. Who's going to succeed? Lazima outdo kila mtu. Kama perspective, wala jojongo vizuri. Kenya population ni ngapi? Kama mtu anajua comment, niambie current population ya Kenya ni ngapi? What's the population of Kenya sasa? The whole, kama haraka kama mtu anajua number. Kenya population ni ngapi? Naweza look up, sio kama naweza fungua page hapa hivi. Population ya Kenya. Current population ya Kenya ni ngapi? 55 million, I think. Mona. Following from Meru County. Good work. Huu ni Crispy Media TV. Kuna wasa wana Media TV hapa hivi. Wachana Maisha States individual. Naona hii ni TV mzima hapa. Mwana sasa. Watching from Dar es Salaam. Haita Habib. Nakuona Haita Habib, nakuona. Karibu sana. Mwana sasa. Ile population ya Kenya ndio hapa amesema hivi. Tricks amesema aje ni ngapi? Amesema Kenya ni 50 million. Sawa. Aya. Tricks in. Nakupatia example. Hiyo ni Kenya, si ndio? Angalia what's the population in Minnesota as a state. Same thing. Mseme nimwambia juu mimi najua number offered. So mtu angalie population ya Minnesota ni ngapi? Minnesota state. Mwisho Minnesota by the way. Minnesota. Population ya Minnesota ni ngapi? Hapa Vinia amesema ni ngapi? Vinia amesema ni 53.01 million population ya Kenya hiyo, si ndio? So ya Minnesota ni ngapi? Angalia Minnesota state population. Niambie ni ngapi? Haraka. Nataka tu mko involved. See, I know it, but nataka tu watu waseme. Look it up. Niambie. Unaona? Population. Kuna any comment? Nijipata Minnesota population. Angalia Minnesota population. Meanwhile, ilikuwa hapa akasemania hapa sema, so I invested in Canon camera for photography and hiking. That is a passion I have. Been waiting for the giveaway of your kits. I would appreciate if I get one of the zoom lenses if possible. I hope so. Hata mimi ni kama pia green card nyingine. Muona sasa. Amesema hapa hivi, angalia population ya Minnesota ni ngapi? Guys, look at it. Niambie hivyo. Haitha Habibi. Angalia. Population ya Kenya ni ngapi? Kaza Haitha Habibi tuambie Tanzania ni ngapi? What's the population in Tanzania? Muona sasa. Hii ni 53.01 million Kenyans in Kenya. Sawa. Hapa amesema 57 million. 5.7 Minnesota. 5.7. So 53 na 5.7. So how many people live in Minnesota? Ni kama point ngapi? Ni kama 5% ndio wanaishi, kama ni 50, 10% population, 10% of population ya Kenya ndio inaishi Minnesota. Sawa. Mbona hiyo sasa? Tanzania ndio hii hapa, angalia. 63 million.
2021 census. Muona sasa hapa anasema aje hapa hivi, anasema nini? Nobody will give you nothing, invest in your own craft, brain gene. Muona hiyo sasa, hiyo population ndio hiyo. So okay, mshaget hizo figures, turudie tena. Tumeanza na population ya Kenya ni ngapi? 53 million hapa hivi. Alafu Minnesota ni ngapi? 5.7 million. Haya, hapa amesema Tanzania 5.707 million. Minnesota hiyo. Sawa. Hapa Eric amesema ni ngapi? Hapa amesema ni 5.7 million. So imagine hivyo. TZ ni ngapi? 63 million. So you have a bunch of broke people in Kenya na mko 53 million. Watu wana kazi, wana nini? Minnesota, okay, sir, another question is always hivyo, ile tu trivia question. What's the GDP, gross domestic product ya Kenya na ya Minnesota? Nipatie number uone. While we're still talking about that, uone sasa. Ndio niambie, where should you be in Kenya, Tanzania, or should you be in Minnesota? Sababu Kenya iko na 53 million, a lot of people are broke. Meaning there is less jobs, more people. Minnesota iko na less people, more jobs. So where do you want to be? Hata kama kuna baridi, the frozen tundra. Sijui temperature ni ngapi leo? Naangalia. Temperature leo ni ngapi? At least imeweza ku warm up kidogo, unaona? Leo tumejaribu, leo tuko kama spring weather, ni 17 degrees. Kamera iko hapo ndio hiyo. Unaona? 17 degrees, kama ita zoom. 17 degrees leo. Temperature. Imeimprove, warm up kidogo. So where would you want to be? Ni pesa utatafuta ama utakaa tu complain na kila mtu? Unaona? GDP ya Kenya ni ngapi? Sijaona hiyo bado, sijaona. So imagine, where do you want to be? Angalia hapa hivi, GDP ya Kenya ndio hivi. Vinia amesema hapa, angalia GDP ya Kenya ndio hiyo. Kenya ni 110.3 billion US dollars. Angalia Minnesota sasa, nipatia Minnesota sasa Vini. Ndio niambie, where do you want to be? Muona? Hapa ni less competition. Hata either way, hata ukiangalia hizo metrics za GDP, angalia tu metrics za population peke yake. If you have 5 million people in a whole state, almost size ya Kenya, square feet ni almost Kenya. Kuna wakulima, kuna industry, kuna naona. Alafu compare hii hapa hivi, Eric amesema, amejingia hapa, amesema GDP ya Kenya ni 1.1 billion US dollars. So angalia GDP ya Minnesota sasa, uniambie. Mali mimi naishi. Ini example ya Minnesota. This is not the richest state in America. Ni Minnesota tu, you know, on the back of the woods, Timberwolves, something. Muona sasa. GDP. Aya, hii ni wapi? Hii ni GDP ya Tanzania ni 6.7 billion. Nataka Minnesota sasa, mtu niambie Minnesota. Angalia Minnesota ndio hiyo Vinia ameipata. Angalia GDP ya Minnesota. Compare na Kenya. Kenya ni 110.3 billion. Aya, angalia Minnesota. 350.31 billion. 3 times Kenya. Na 5 million people. So niambie kama hakuna job hapa. Hakuna, man. Yani mpaka supo free healthcare. Healthcare si free in America, but Minnesota has free healthcare. But lazima uqualify na income. Which, I mean, most people qualify. Sababu ni kama ile from this income to this income, una qualify. Kuna ile, yani, man. Hapa mesema, mwingine mpata na figure, mesema hapa hivi ni 4 point what? Minnesota ni 472.8 billion. Sitaki kuitafuta, nataka jua wenyewe muangalie. I'm giving you homework ndio muone what I'm saying. So where do you want to be? Kama uko broke. Hata kama unataka kuwa actor, the most the best state ya kuwa acting ni California na New York. But if you land in Minnesota, can you find your way to New York? Of course you can. Mona, utaanzia mahali stepping stone. That's what I'm saying, man. Imagine hivyo sasa. Naona. Ndio nasema hivyo sahi. Nasema my kids are 13, 18 and 20 coming to the US next year on EB3 visa as an RN. Where would you advise me to stay? Texas or Washington? It depends. I don't know where you want to go. Washington is a little bit wet, na ni baridi kidogo. Texas ni warm. SM. Mona. So angalia pesa hapa hivi, sema kweli huku Kenya ni kubaya. Sinaona inawapatia homework ndio uone. So where do you want to be? Oh man, I don't know what to do. America nimeenda visa, nimenyimwa visa. Ile B1, B2. Kwa nini? Because I'm not a businessman. How are you going to be a businessman and you're broke? Businessman lazima uko established. And if you're a businessman, the last thing you want to do is leave Kenya and leave your business alone. That is you variable, it makes sense kabisa.
you have to make money in Kenya ndio useme, if you're making money in Kenya utakamkuangalia tu business trips na kila kitu, you won't even waste your time. Mwona sasa, that's what I'm trying to say, by the way. Kaya can make sense, nimepatia homework ndio muone hivyo. So Eric mwenyewe amesema hivyo, amesemaje? So true, leo you are loaded. Ninakwambia hivyo, huyu amepatia psych nani huyu. Actually hii historia ya visa nimeifanya overnight, by the way. I gave myself an assignment for free, niofanye overnight ndio mkamkuona nyi wenyewe. By today there's a guy thriving, nasema thriving, in a cruise ship kutoka Bahrain. Hakutoka Kenya, by the way, kumbuka hivyo. Alitoka Kenya kaenda Middle East to California. So guess what his next move is? Hata siwaambi, fill your blanks. Unaona? So kiniambia, Albo, nimaliza contract yangu niko California, nitumie tiketi ya ndege niende whatever. Hata kama sina do, kama uko America, so tumie credit card. Ndano hiyo tiketi na credit card nimtumie aende. Kwa nini? Sababu najua even if he doesn't pay me immediately, ni credit card nilipa baadaye. Nataka nimempatia bridge fulani, hiyo bridge yake ni easier than kuandikia mtu barua Kenya apate job hata hajaienda embassy, hajai travel outside Kenya, all the odds are against you. The reason why unapotoka Kenya saa zingine si kwa nini, si hata naweza quote, by the way, acha ni quote mtu alisema jana, hata naweza tafuta hiyo clip niingisha hapa kwa ile recorded version. Nani Andrew Kibel kwa interview na Mungai Eve, nimeona hiyo video jana. Move all of the Kenya, by the way, that's why. Andrew Kibel sema, when I was in America I saw opportunities in Kenya I could not see when I was in Kenya. Kwa nini? When you're looking from the outside in utaiona, but from the inside out you'll never see it. Muona sasa, nimemkuwa tu juu ilikuwa tu comment sema hii ni clip, kama itaklipiwa na mtu sijui. Sometimes you have to talk hapo ndio, kwa sababu nilizo umse best yangu huyu wa cruise ship kamuza, so how is your mindset right now? Kanaambia you have no idea, naona mmoja na campaign sema mimi ni Mswahili ndio huyo hapa hivi na yani this is one of my studios hapa tu nimekaa hapa hivi, one of my studios. Kuna ile kamera pale inapatia ile view ndio muone pia, na nataka pia muone hii view, nataka ni clip pia na vitu zingine hapa. Nimekaa na bag moja, hand luggage states. Sasa hivi vitu niko nazo tu ile kama possession, hata si the possession, by the way, they mean nothing to me, by the way, ni possession. Naweza amka leo hata niende Kenya one way, niacha kila kitu hapa hivyo kama uuze, I don't really care. They're useful to me when they're here. But mind, what's in your mind, that's what matters. Mona, what's in your mind, hiyo ndio matter kabisa. How are you going to change your life? Remove yourself from the competition. Ndio uko peke yako. Unasema Minnesota ni baridi. I love Minnesota. Kanini? Hatuko wengi sana. So anything you do, hata mimi mse average, below average mimi, kama sema ni out of 10, mimi ni kama 2.5 out of 10. But si like kama 9 out of 10. Kwa nini? Hakuna competition. There's no competition. Anything you do utamake do. Anything. No. Hata toa tracking kwa picture. Anything you do utamake do. Muona sasa? So what's stopping you from making that move? Nothing. Remove yourself from the competition. Comfort zone itakupeleka mahali. Back to comments. So ilikuwa hapa alisema 13, 18, 20 coming to the US. Well, decides if you want to go to Texas, sawa, Washington, sawa. Either way you go America. You'll figure it out anywhere you go. But it depends. Do you have friends in Texas? SM. If you have friends in Texas, go to Texas. If you have friends in Seattle, go to Seattle. Somebody who will help you settle down. Hiyo ndio muhimu. Host. Don't just go where there's nobody. Utakuwa na shida kidogo. So true. Leo you're loaded. Nasema hivyo. So kweli huku Kenya ni kubaya. Kuna competition sana hapo hivyo. Umeona? Sio Kenya tu, hata TZ. Umeona? Hapo ni Haida Habibi amesema hivyo. Hata TZ. Remove yourself from the competition when mali una compete na watu less. Kwa nini? You will thrive more kama kuna less competition. Umeona sasa? That's what you do, man. That's what you do. By all means, you're coming. Hivyo. Anzia kama unaweza kuja directly, kama wewe kuna business, kuna joke, sababu one of the things wanaulizanga kwa hii mambo ya visa hii tukiangalia hapa hivi kwa B1, B2, back to hii slide yetu hapa haraka. Muona hapa hivi tukianzia hapa hivi. Hii B1, B2. What does it say? Tuweke full page ndio muone. Imesema nini hapa hivi? Acha kwanza ni keyboard kidogo ni kando. Sema hivi, different type of visas. The most common type of United States visas are as follows: tourism or business visa. This tourism or business visa is available in two different forms:
Two categories are frequently combined and issued as one visa. You must demonstrate to the consular office that your stay in the country is temporary and that you have the means to pay for your own costs. There. Additionally, evidence of living outside the US is required. Additionally. So why don't you get your visa? Evidence of living outside the US is required. Under this visa, you cannot accept employment. Meaning B1, B2 si employment. But ukipata hiyo employment, hiyo version B1 ni hivi, for business associates, those attending scientific, educational, business conventions, and settling an estate or negotiating contracts, which means B1 ni business people. They have no interest in America. They're just coming for business and they go back. B2, which could be B1 and B2. That's what's about B2, B1. Because as a businessman, if you're coming for a conference or something, they want you to be enticed by the place. Come on, Washington, D.C., they want you to see the city so that you can rethink your options. Do I want to do business back in my country, or do I want to do my business here in America? If you do a business here in America, the government will benefit from your taxes. So they encourage. That's not about B1 and B2. That's about they combine them as one. So what's the B2? For pleasure, for medical treatment. Medical treatment, this includes tourism, visiting family and friends, medical treatment, social and service activities. That's hivyo. Hiyo ni B2. B1 ya business, B2. But wafanya nini? Wanazicombine. Imeandikwa visa itwa B1/B2. Mwona sasa? Back to hii screen nyingine. Mwona hivyo? Hiyo ndio the most common ya kuvisit. Sababu utavisit, but it's not that easy to get the visiting visa. Lazima ujiprove. Si ati watu wa embassy wanakuchukia. No. See, they don't really care about you, by the way. Who cares? You show up, you pay them money, they make money for the day, for the processing, whether you get it or not, they did their job. They made the money, bye-bye. Mona. It's up to you to prove yourself to them. It's not their job to just give it to you. Mona sasa. That's how serious it is in the interview. So you have to prove yourself that you're worthy of that visa. Kama your visa inapeano. Mona sasa. Sababu ingine ile work visa, hii ni kama sahi ingine ni work visa hii. Big deal. No, nasema nini? Work visa is work temporary in the United States. You need a certain visa based on the type of work you'll be doing. USCIS, United States Customs and must accept the petition of your application in order for them to be eligible for H, L, O, P, and Q. Majina tu naweka majina tu ni kama alphabets. Form 129 must be authorized before submitting a request for a work visa at the consulate. Form 179, which serves as a notice that your petition has been authorized, will subsequently be delivered to the employer. A copy of the Form 1 and 2 must be brought in with you when you visit the consulate for your interview. The following list of work visa is provided. HB1, specialty occupation. For you to be eligible for the H1-B visa, you must hold a bachelor's degree or higher in the field of specialization. Kuna requirement. They don't hate you. You have to meet their minimum. No. Ni kama bar exam. They have to. It's not about, oh, we like you, we don't like you. It doesn't matter, man. Ni government. So somebody, oh, are they hiring plumbers? No, they're not. So can plumbers come to America? I don't think so. Why? Kuja kama Mexico kama agricultural worker. But kuja agricultural worker, fungua macho useme, okay, I'm here now. Let me look for opportunities. Next time nikirudi, let me come like an F1 student. What do I need to qualify? Work on that. Sabu, you don't have time. Anyway, you don't have time. Mona, you don't have time. If you live in a highly competitive country kama Kenya, by the way, maybe you don't think of it like that. Kenya is very highly competitive. Kwa nini? Very few people are rich. No. Microphone imetoka. Hii microphone ya recording baadaye. Very few people are rich in Kenya. Very few. So it's very highly competitive. Sababu ingekuwa everybody is rich, ingekuwa very low competition. But the fact that very few people are rich, inamaanisha it's very highly competitive. You have to be excellent just to be, yani ndio uonekane, to be somebody. So jitoe kwa competition.
Najua ni home, you can be comfortable if you want to. If you're comfortable and you have money, that's good. But if you don't have money and you're comfortable, man, no, it's not worth it. It's not worth it kabisa. Jitoa kwa competition kabisa. So Q&A, ilifika wapi? Ilikuwa Kibor Mathematics, mwalimu. By all means, we are coming. No. Be encouraged, by the way. Encouraged. For them that will want to know your story, how long did it take you to adapt to the weather there? Nyaga Morris, I have never adapted. Missy G. Every time kuna winter, kuna home 1 month. I don't care. But how much am I making kidrive truck yangu? 125 an hour. You think I care about the cold? I'll make enough money to buy medicine. No. Mukunywa, naweza kwambia routine yangu. Mukunywa, itwaje? Allergy medication every day. Sababu hizi miti za hapa sijazoea. You never get used to it. But you keep pushing. You keep pushing anyway. Mona. Mko wachache na fursa ni nyingi. Exactly. Sikia hiyo Swahili sanifu hapa hivi. Haita habibi. Mona. Actually, tukona bwana haita habibi. Yeni producer. Mona. Sasa generally traveling opens your mind. It makes you realize your mother is not the best cook. Whatever analogy iko, kama ni African saying. Mona. Eric Baba amesema hivyo leo. Man, just get yourself off the competition. Stand out. Hata kuna wasalabu wanijuangi vizuri. Na make maybe a point. Wacha nifanye summary haraka introduce. Okay, mimi niko hivi, Albo, nimezaliwa Pumwani Maternity Hospital in the 70s. I'm very old. I'm 45 years old. Hii ni quick introduction. Also wanijui. I'm 45 years old. Nimekuwa America from 2007. I've been here 17 years. Ningia hapa hivi February of 2007. Nikuja na green card. Niliapply green card kama niko Kenya. Niliapply tu kama mchezo, bahati. I didn't really look forward to it kama Eric na ngojea results. I wasn't even thinking about it, by the way. I just applied and forgot about it. Kwenda kwa nini ilikuwa 2007 January, nilipewa 1 week off. I used to work at multiple hauliers East Africa. Ile kampuni ya trucking ile. Iko pale Embakasi Airport Road. Ilikuwa industrial area, tukamove Embakasi. Naona RT Roadways, hizo Mercedes Benz, Bamburi Cement, Shell, hizo zote hizo. Naona mwenyewe I think he's still alive. It was one of the owners, co-owner mmoja alikufa kitambo. It was Tochilan. So kuna mmoja kaitwa nani? Kaitwa Rajinder Singh Barian. Nilikuwa mwenyewe CEO. Work ethic yangu nimelan kwa hiyo Rajinder Singh Barian. Alafu one of my biggest influence is my manager. My manager alikuwa aitwa Hamed. Hamed used to yell at me until I got in line. Mbona sasa? Work ethic yangu nimetoka kwa Hamed. No. My boss used to make me cry inside. No. He yelled at me. You're going home today. And niliingia laini hivi. Your work ethic. So I'm glad. When another man is yelling at you, what equal privilege? No. Because men, we don't have a choice. Okay, up America, nobody cares about men. Men do to the bottom of the list. Kwa nini? Because when I assume you're supposed to make it, you're supposed to know what you need to know. Mwana sasa. Kwa sababu kiangalia kama hapa America, category ndio hii. America ni hivi. Hapa juu kabisa, top of the list, kids. Kids wako hapa hivi number 1. Then women, number 2. Then pets, number 3. Then maybe barabara, bridge, sijui ocean, train, blah, 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 whatever, the bottom of the list ndio men. No. They don't care about you, by the way. Nobody cares about men. Nobody cares. Hakuna men rights. Who cares, man? Unaoa dem na divorce, marriages has come, you pay her half. Whether she worked or not, it doesn't matter. Kama hii hao ni za kwa ni yangu, nikidivorce na wife, nampatia hao na walk away. So, who cares? So you know what you're against, competition. So what do? Una try your best kukua average. No. Nobody will rescue you. Na pia madem, ukiangalia poa kabisa, wala madem wako chat sana, nisema hivi last time. Wala madem wako chat hiyo waseme. Who marries who? In the majority, ile statistics, I think, majority, men still marry women. Hata kama kuna watu wa pronouns na nini, hiyo ni ile extension, ile kama kuna percentage. But in the majority of marriages, men still marry women. No. Hata kwa hiyo alphabets ile, wale wasioko masculine yana control. So you need that masculine energy to make things happen. So men, we are born with it. Women are feminine. No. Most of the, I'm not trying to offend anybody. I'm not kama hiyo, illustration purposes only. Wakisema ni mbaya, sawa, I'll do it next time. Lakini ndio hivyo. So as a man, you marry a woman.
No highly educated woman will marry a brokers. Forget it. Women always 100%, they pick winners. They don't care whether ulala sijui kwa couch ukienda Dubai. They don't care. You're a winner, then they pick you wanangoja finishing line. Awangaliangi huko till you're struggling. They don't even if you're struggling to make money, you don't even exist in their radar. Hata wakuoni. No. But some women, well, the only men who exist in the women's mind need 20% of the population. So angalia competition. Hata kwa marriage. So as a man, you have no excuse. You have to work hard. Ujitoka competition. You level up. No, hata kama ni twice as hard. Twice as hard to be average. Sasawa. Because women only pick winners. They don't pick losers. Nothing. Kama ni loser, itakuwa temporary. One day. Akona nyege. Story ishe. Unaona hivyo tu. Wewe umekam tu ni nyege. Amechukua tu nyege imemsumbua. But wewe hata kwa hiyo list, wewe ni ile tu special appearance alafu una disappear. That's what I mean by that. No. So men, lowest category. Kids, women, pets, houses, bridges, roads, everything else, bottom of the list, man. Unaona? Si ndio tunashikilia kila kitu. Na ni ukweli sikudanganyi. Nobody, nasema ile word, naona. Nobody gives an F about you. Naona. So you have to work hard ndio kuwe somebody. Because you won't be, angalia ndio you Gladys Maina hapa, kuna demo moja hapa Gladys anasema nini? Hi Maisha states, which type of job would you like a young man individual to work in the US? That job that has a lot of opportunities on the ground. Gladys Maingi. Sijui kama ni dem ama unajua sometimes watu tumia jina za dem na ni chali sijui. But kama ni dem, kama Gladys ni dem, muulize kama as a woman she can pick a broke ass guy for husband. Absolutely not. No, absolutely not. Mina nakwambia as a dad with 2 daughters. My daughter is not marrying a broke ass. I mean, if my daughter decides to marry a broke ass, shauri yake. Atakuwa na competition sababu mimi before I die I want to make sure my kids are trust fund babies. Watakuwa millionaires before mimi nikufe. So kama wewe unaenda kuwa mtoto wa millionaire na wewe mwenyewe ni brokers, utakuwa unatawaliwa kwa hiyo hao. You wouldn't even have a say. Utakuwa unakohoa tu, unaona? Utakuwa wewe ndio hata sitaki kusema hizo majina. But you get the point. Tunaongea ile kichali lugha kichali. Sasa hiyo ni Gladys. Sasa Maisha, which type of job would you like a young man individual to work in the US? That job that has a lot of opportunities on the ground. Siwezi jua specifically how young. Kama ni 20-year-old, kama ni 18-year-old, go to school. Go to school. No questions. Go to school. Why do you go to school? I mean, 20-year-old has no business doing anything. Kwa nini? Use those young mind years to go to school. Ukiingia kama 18, 19, 20, 21, 22, graduate with at least minimum undergrad degree. Sababu wasemaje, watu wangu na undergraduates in America, they make, I think nimesahau hiyo percentage, they make more money than high school graduates. Mona. If you go to school, unakaribia soft life. Nitasema hivyo definition. So, but if you're 30, 35, 40, ingia tracking. Mona. I mean, unless you want to go to school when you're 40, then you want to compete with a 20-year-old when you're 45, I don't know, whatever. But musema, kama, it depends na timing yako ni gani. If you are late bloomer kama mimi, ingia tracking. Tracking is the only way out. Sababu tracking, basically, you'll learn how to drive, you'll buy your own truck, you'll start your own business. When you run your own business, you make more money than employees. Sababu kuna benefits ya having your own as an owner. No. Kama mimi, I've never gone to school. Nimeanza kama niko 32 na business. I'm still a businessman right now. Sijai kuwa hired. My employer is my company. Mona. So as much as mini employee, I'm also the owner. So what? No, it doesn't really matter. So why would I be looking for another job unless niko kwa committee fulani hivi maybe mimi ni chairman kwa board. I'm actually chairman kwa board fulani, but it's a small company. Si kubwa sana. Ina grow. Hopefully tukue millionaire to grow. Sasa ndio hiyo. So kama bado Gladys uko hapa, ebu ambia wanaume hapa wala kwa hapa kama women look for brokers to marry. They don't. They pick winners only. Kama una agree na mimi pia za collab kuna another opinion. Sijali sana, sema tu just in case. Kama Gladys Maingi ni dem. Sometimes watu wanatumia account ni jina account. Oscar kwa hapa hivi. Buddha boss, greetings from East Coast. Ile story ya caregiver in Minnesota. Do Kenyans have care homes there like Washington? Please remember to look it up. I knew people, like one of my friends' wife was running a home
lakini juu ya COVID alilose clients, so wakaifold kabisa, wakaachana hiyo. So now hiyo nyumba ni rental property. I've been asking, by the way, voliniambia, I've been asking. So natafuta ule mtu akona actively care. I'm pretty sure iko ni vile nini yangu venisema, I don't meet people like before. Ikuwa single nikuwa everywhere in town, naona, from Friday. But sahi on Friday wife and kids, Saturday wife and kids, Sunday live stream wife and kids, naona. Sasa nakoga hivyo all the time, yani I'll look for it still, sijui, but nakwambia I think I'll get information soon. Nangoja mtu get back to me. I think alikuwa job. Screen yangu inakatika ile monitor. Hope iko poa. Sasa sija lose any focus. Ray asemaje? Ray iko hapa hivi asema my chest code ni F1 because at least I have control over it through a good defense while on interview pale embassy. Hiyo ni poa. Ray mazee, chukua hiyo F1 kuja kama chuo. Ingia chuo. Alafu ukiingia chuo, ni Ray anakaa miaka ngapi hivi? Ray anakaa myang, ana nywele ya white kama mimi. Kuja hapa alafu ukiingia chuo, unaona hapa hivi tuko na Norwegian women, Sweden, Norway, Germany. Kama ujamari kama uchukue mmoja huko hivyo. Unaona, chukua top shelf white girl. Wale slim top shelf. Kama mko chuo. Mademo ongosa wakoge wacheza game. Au panga harusi kama wako. Au samangeti I'm going to graduate, then when I graduate get a job, then marry a man. Au tafuta mabwana kama wako kole. Afutangi mchezo, by the way. My wife, my in-law, my brother-in-law aliwa kama kwa 19. They don't waste time. Naona. So ukija kama F1 student ukiingia chuo, kama unaingia chuo F1, okay, tafuta mtu kwa raia, at least sema raia ni muhimu, siseme mgoso. But kama unataka adventure kama mimi, enda kwa mgoso, uende ujue hizi maneno mingi, ujue gani nini gani oga nayo kwa nyumba kama 7-10. Na tafuta video moja, by the way, ile tu hii ni by the way. This summer my brother-in-law tutaenda kwa nini yake, kwa shamba yake huko hivyo in the countryside. I bring guns zake zote. Hope YouTube itallow kupost hiyo video. But nda shoot guns zote zake. Kuna gun kama 28. Kuanzia the smallest, ile dark shot mpaka back shot. Sikia hiyo, dark to back shot. Yote in between, AK-47. Nini, my brother-in-law alikuwa military. Alikuwa army. 6 years alikuwa based in Germany. Mona, so ana gun ile collection yake na kila kitu. So I'll try and do that video. Ini by the way. So ini red pill. Kuja F1. Brax G, Albo VP, how do you protect your assets against inflation? As a US citizen, do you think the dollar is on the verge of imminent collapse? Do you foresee the yuan, Chinese, being the next reserve currency? Unaweza swali technical sana. Naweza kwa opinion, but iza kwa I don't think so. Honestly, I don't think so. Sababu if you ni speculation. Kumbuka kitu moja. If you get your information from the news you're biased. It depends what kind of news you're listening to. Kama say hapa US, if you're listening to Fox News, au jita right wing. Their job is to channel propaganda ya right wing. Ukichukua kama CNN, au sema wako neutral, but auga left leaning. Watapatia propaganda yote ya left leaning. But the most standard thing, if you have money, sina pesa hapa hivi. If you have money, does it matter what currency is what currency? Does it really matter? When niambie. You think like, oh man, I don't have a Bitcoin, so I'm worried about it. No. Okay, Brax G, naweza kambia example sahi. Hata kambia tu example sahi. Kuna mtu anaweza quote sema Albo is very stingy. Kuna watu sema hivyo, Albo is very stingy. Albo will never give his money. Okay, wacha ni address tu issue example. Kuna msali ningilia last week, two weeks ago, kisema ati mimi ni maskini, track zangu zina payment. True, track zangu za payment zote. Sasa niwaambie, hii simu ni ya deni. Unaona hii simu ni deni. This is deni. iPhone 15 deni. Unaona? Samsung amwezi yona hii. Nimeconnect hapa hivi kwa live stream. Unaona? S23 deni. Okay, hii accidentally juu ni mzee ni shay pay off. Hii ni deni. Unaona hii? Ni deni. This is debt. Okay, some things are in debt, some things are not in debt. One, I don't know which is which. Some of them are not in debt. Example to the detour.
But do I really care? I don't care. I don't care if I have debt. My truck ni deni. Your truck ilikuwa 220,000 deni. Mulipa kama 4,000 every month deni. No. But how much does a truck make? Approximately 22 to 25,000 a month. So kama payments ni 4,000 and it makes 22, 24,000. So how much do I have left after everything? Probably 15,000 on a good month. Naona sasa. So deni. Why do I do that? Acha niongee address ile mtu akasema hivyo. I don't really care about debt anymore. I'm a dollar inflate sabu. Kuna system in place. This is what I do. When I make money, mujilipa, the rest of the money nakaa kwa business. Sawa, in the business account. Na upatia game plan. Wala wanajali, by the way. So this is what I do. So whatever I pay myself, ile kama employee, because you have to do that. Lazima differentiate. This is the business. This is me. So kama kuna LLC, LLC ni limited liability company, na iko na single member, ni wewe peke yako na kuna LLC. What happens at the end of the year, you don't pay yourself a salary. You pay yourself what's called owner's distribution. Ile yani you're giving yourself kama dividend hivi. So how do you equate to that? During the year, when the business makes money, you can take some money out of the business. Kama tuseme maybe 5,000. Ulipe bills zako January. 5,000 bill. Feb, Evo, March, April, mpaka December. So in December, how much the business make? Napata tu funny figure. Suppose ni 300,000. Okay, how much was the owner's distribution? So, useme kama if you're getting 5,000 from the business every month, useme 5,000 times 12 months. You need 12. Itakuwa kama 60,000. So if you made 300,000, 60,000. What do you call that? Owner's distribution. So, okay, what next do you deduct for your 300,000? Kama expenses. Suppose you have a truck payment, ni 5,000, another 60,000, you need 120. Okay, you have fuel. Fuel, come another 5,000. I'm a 6,000, if it's 6,000. Fuel is very expensive by this crazy. So it's another, so umetoa 60, you need 120. Umetoa fuel, it's kama 80. Truck payment na 80. Mbaki na ngapi? At least slash off kama 180 from 300,000. So how much do you have left? 120,000. So from 120,000 kwa business, mimi vile mufanya ni ile 60 is my money. 120 stays in the business. Kwa nini? Because I want my bank to see that my business is actually making profit. So what money do I pay taxes on? So me, before nimekuwa LLC, filing as an S Corp. Too much information. Don't worry, come on, understand. Nasema tu hivyo. So what do? I pay myself first as an employee. The rest of the money stays in the business. So what do I do with the money that stays in the business? Naweza chukua kama 10,000 ama 12,000 from that money, ni kwa account flani, fixed account, ina create interest ya 8% to 15% every month, depending on the layer up and down. Sawa mbia account ni gani, but ina exist. Kama sema Kenya ito fixed deposit account. So why am I in debt? I'm in debt vile ile kitabu ya Robert Kiyosaki niko na hapa kweli. I don't think nilichukua. Iko hapa hivi. Lucky enough. Unaona? If you've never known, soma kitabu. Rich Dad, Poor Dad. Umeona? Anaongea juu ya good debt and bad debt. Sasa Robert Kiyosaki. So what do? So if the money that goes to my business nichukue kama 500 invest kwa account flani, that account makes 8% to 15% a month, meaning even if I buy my stuff in debt, the money I'm not using ni ile ningia kwa investment account. Kwa nini? Even if I'm paying interest pande hii ya debt, I still have enough money the other side ya investment. So am I really losing? So which one is better? Do you want me to buy iPhone 15 1300 cash, or just buy it on credit, nilipe pole pole as I make money, but I secure my money iende kwa investment account ikule 8%? You see rocket science. What are you going to do? Uta make you 8% regardless, halafu ulipe everything else kwa deni. Kwa nini? Because you're protecting your investment. The moment you won't have enough money for the 8%, you're losing interest kwa ile pesa yako ile nini ya ina grow. So your money that's growing, do you know what the 8% is based on? Inflation. So my investment account keep up in inflation. So I never lose. So is the dollar or the whatever, it doesn't really matter what the dollar is. No, or Bitcoin is. Sabu, if you have investment, kumbuka money, hii pesa, ni karatasi. It's just money is a medium of exchange. It means nothing.
Pesa ni pesa tu. Ile instead of me nibeba gunia ya 1 million na kupatia some piece of paper ina ile a bill ina represent 1 million, inakuwa easier to transport. It means nothing, by the way. Money ni paper tu. The value behind that money ndio asset sasa. Unaona? So that's why everything is in debt. So Mungu ana one phrase kusema hivi, own nothing, control everything. Kaina make sense. Kai make sense, shauri yako. But kaina make sense sahi, this is what you need to do. Jitoa kwa competition, kimbia mali kuna do. Kama ni Bahrain, kama ni wapi, so that you can make this kind of money fast, uanze kuinvest kwa account fulani ili na keep up na inflation. So what do I do as a businessman? Everything I do, I don't lose money hata kama kuna inflation. Actually, more benefit. Every single stage. Kwa nini nimeunderstand kitu? Because of reading books like this. There's so many books. Kuna gani ingine hapa hivi? Hata sijui ingine iko wapi? Iko labda upstairs. No, hapa ni basement, by the way. Rich Dad, Poor Dad. Asema hivyo. Good debt, bad debt. Sawa. So hiyo ni kama ni strategy, even if it doesn't make sense to you. Kumbuka, you have to get yourself in a position where whatever inflation happens, you don't participate in inflation. Wacha tuseme hivyo, simple words. You're not part of the system. Sababu kuna watu wanaona 1%, 20% of the economy. They don't care whether they inflate. Sababu you'll be surprised, every time there's an inflation, there's a group of people who makes money in inflation. Actually, it makes them more richer. Angalia kama sasa na Niki na Elon Musk na mtu wa Amazon, Jeff Bezos. During the pandemic, they became richer than everybody else. Kwa nini? You have to place yourself in an avenue, barabara, where when inflation happens, you don't participate in it. Naelewa sasa hivyo. Hata kama investment kidogo, you may be this scale, meaning you're growing every day. So it doesn't matter what you do. You could be doing like maybe 10,000 a month, but still in a keep up na inflation, which means your 10,000 in 10 years, itakuwa worth 25,000. Kwa nini? It was keeping up with inflation. So basically, effectively, you don't participate in inflation. Kwa nini? When money rises, your assets rise too. Kama ime make sense, sijui. But kama ija make sense, jiulize hivi. Albert is speaking sijui language gani, kwa sababu hizi malanguage zasema kama tunaongea Kiswahili, maybe naongea French ama Greek ama whatever, ama ancient language ya Egyptian hieroglyphics. No. You need old language. Old Hebrew. I don't get it. But I want to be in a position like him where he's making money despite inflation. Naona sasa. That's what building, una build generational wealth. It doesn't matter what you do. Everything you do, when inflation in the high, you benefit from high. But kama uko chini ya hii scale, uko 80% of the population, you participate in inflation. Meaning, aka, you are the guys who make the rich people richer. Naelewa sasa? Understand. That's what I understand your concept. You need to put yourself. That's why it's advantageous for you to get rich quicker. Kwa nini ndio ingie 20%? Then you stop being a membership. Utoa membership yako ya brokenness, ukue above inflation. Every time inflation happens, you benefit. See, maskini, brokers, you benefit. Kind makes sense. Mimi naisema tu. That's what I do, basically. So that's where everything in debt. I don't care. Kwa nini? I don't want to mess up my investment ili na grow 8%. I'm focused on the ingine. Hata kama ni $100 a month, still iko na 8%, meaning it's keeping up with inflation. Mwana sasa. Alafu job zangu pia zile mufanya kaza tracking, si over the road, ni government contracts. So government ikilipa deni, kama ililipia barabara 10 years ago, ilikuwa ililipa this much. 10 years after, they keep up with inflation. So one of the things you want to do, you want to be a vendor for the government. Kwa nini? Government loves spending money. Why? Because unlike Africa, I don't know what the problem is, I'm still trying to understand the whole thing. Najua iko tied up na colonialism, deni, contracts, deals, trust funds. Kuna so many complications in Africa. That's why Africa iko poor. Mona, the competition, by the way. Africa lazima ijistarve, make sacrifices ndio you advance. Bila hiyo ati bidioka kila siku itawai change. But I'm not the one who's going to change the whole thing. So Musama, if you're in Kenya and you're broke, stop participating in your ritual kuwa broke every year after year after year, generational. Stop participating in generational brokenness. Participate in generational wealth. No. So what do? If you have to remove yourself uncomfortable when they're outside, we invest in already back heavy, do whatever you can to kujitoka your situation. No. Hata kama ni investment kidogo ya $100, you're still keeping up na inflation. No. Nasema tu just in case. So kama una do hata uwezi participate kwa hizi vitu, ni kama story nyingine kama Egyptian hieroglyphics.
some writings that I can't even read. They were scripted on the pyramids and the walls or something. No, kitu kaa hiyo. So that's what I'm naenda mbali sana. Okay, maybe nimetoka kwa scope, but actually make sense. Acha niangalie comments, labda mtu atauliza what am I saying. Brother Albert, unadhani kwa nini wa East Africa wengi walio US wanakuwa waoga na wabinafsi hata kuwasiliana na sisi tulivyo nyumbani? Mawasiliano yao na sisi ni ya shida sana. Hawa interest yao ukaribu. Okay, interest ya ukaribu. So ni hivi, kuna watu wengi bado mtu kuja America. Okay, acha I can answer that pretty quick. Kuna watu kuja hapa America kama ulikuwa Kenya una hustle, then you get to the United States of America, alafu unapata kazi. Okay, you have a job, unanunua gari. Okay, gari ya kwanza, unalipa nyumba. Unaona hapa ni soft life, very soft life by the way. Hii ni the second time na repeat kitu hapa, siwishi soft life by the way, soft life, imagine hiyo. So if you're not careful, kama uko ambitious, uingia America na upate hii life kuhit poop the first time, alafu uluzile drive yako, utakuwa tu average. No. So basically you'll have nothing to tell anybody. Mwona sasa, lazima ukuwe self-driven in a way, ndio useme I'm going to do above and beyond ordinary. What do you call above and beyond ordinary? Naitwa extraordinary. Above and beyond ni extraordinary. You have to be extraordinary ndio ukuwe above and beyond. So mimi I have an extraordinary mindset. Sawa. So musema hivi, I believe maybe ni experience yangu. Okay, mimi niko 45 years old. So in terms of life skill, wife aliongea story, aliba idea yangu, nikamwachia, tunimwachia idea. Ukiangalia kwa ile scale ya life ile unazaliwa uko zero. Averagely black men, average lifespan ya black men ni 80 years, 70 years tuseme, 70 years average. So if you by the time you graduate shule umbaki na ngapi? 50. By the time you settle down upate kazi, you figure out life, labda uko 30. So how many left? 70, 40. Kuna watu ingia job, they work 40 years of their life, alafu wana retire kama wako 65. You need 40, 50, kama 25 years. But it takes you between 3 to 5 years to be a millionaire, US dollars. So like, you have to decide. But kukua millionaire, you have to place yourself in ile highway inakupeleka kwa $1 million. Wachana ile inarudi nyuma, ile mna complain juu inflation, umaskini, vuka hapa ungie mahali kuna highway inaenda kwa, yani you don't participate in inflation anymore. Unakuwa you ride the wave ya non-inflation. Mimi nasema hivyo sasa. Muona sasa? You have to participate na hii ingine. Wachana hii ingine ya brokenness, hii ya ingine. So effectively you start participating na hiyo ingine. But if you're mediocre, ukuja hapa hivyo sema okay, nikana nyumba. Aha. Kama sasa hapa hivi. Hii man cave hivi, Hithan Habibi. Hii ni man cave by the way. Maybe you're not very familiar. Zapatia tour. Kuna upstairs. Unaona hapa hivi. Hapa ni living room upstairs. Hii ni basement. Kwa basement hapa hivi, I have a whole kitchen. Unaona kuna microwave pale. Sijui kama mnaona. Out of focus. Kuna microwave, kuna oven, na hapa ni downstairs. So we have 2 kitchens. Unaona? Kuna bathroom hapa hivi. Kuna bedroom pale. Kuna living room hapa. So hii man cave actually is like a whole house. Unaona? By itself. You can survive hapa effectively bila hata kwenda upstairs. Sababu kuna food hapa kwa nini kwa fridge. Na fridge hapa kuna food. Umeona? Frozen na kila kitu, hata drinks na kila kitu. So ukiingia kwa ile alafu sema wait a minute. I have like hii kama naweza sema 1000 square feet. Hapa 1000 square feet ya kila kitu. Bedroom, living room, bathroom, kuna bathtub by the way, kuna jacuzzi hapa ndani by the way. Hata sijui jacuzzi. I never use it by the way. Mimi sijui. But kuna jacuzzi hapa ndani. Ile ya kublow hivi. If I want to, but I've never used it. Sina hiyo time. Kuna kitchen pale. Unaona? So ukiingia soft life tu hivi. Useme, oh, my dream was to buy a Range Rover and be broke. Utanunua Range Rover. Utasahau ile shida. Umeona sasa? But uanze kusoma vitabu. Rich Dad Poor Dad. You understand what he's talking about. Alafu useme, wait a minute. I don't want to be average. I want to be above average. Utakuwa na mindset. Inataka na mindset kwanza. Akili. Then your mindset ita transform ikue something bigger than your average lifestyle. Umeona sasa? That's what it takes. So kama mimi nimekuwa na mindset, nimeona hiyo progress because I'm getting older. Labda sitakuwa na voice ya kuongea. Maybe I'll lose my voice one day. I don't know. Nasema wacha nianze YouTube channel.
I don't care if I make money or not on YouTube. If I do, that's good. But not for it kuwauzia product. I will yell out my information to anybody who's willing to listen. Ndia kuja hapa hivi, never be ordinary. Sababu ukuja America, for example, alafu kuwe comfortable, you're killing your generation. Sababu there's ways you can make money kama mimi, you're always in debt. Masimu debt hapa, simu angalia debt. Naona labda msema, oh Albo una masimu ngapi? Kwani na simu 4, I have 4 phones. Kwa nini? Specifically ya business. 2 ni za business, 2 ni personal. Moja ni personal yangu personal number, familia na kila mtu, ingine ni personal Maisha states. Alafu hizo billions za business. Kuna moja ni kama ile ya mambo ya truck, ile truck maintenance, ingine ni truck ile ma contract. Naona sasa nimezi split. Kwa nini? Mtu wangu wa bank aliniambiaje, Albert, if you want to get more money in the future, jaribu kustructure your business to look like a real business. Kuwa na multiple phone numbers, a website, fax machine, office, everything. Kuna office upstairs, by the way, office ya business. So you have to set yourself that mindset, alafu we pursue. Hata kama uko broke, you won't be drinking with your friends, your sacrifice will create generational wealth. Hata kama si wewe, your kids watakuwa different. Kama family tonga Michelin. Unaona? Hiyo jina ya mwisho Michelin. That's a family. 4th generation sahi. Kuna Carnegie, kuna Rothschild, kuna Rockefeller. Unaona? Wale kufa kabisa ni kama sijui ni jina yao ni gani ndio walikufa wote kabisa. Nimesahau jina yao. Hao wakufu invest vizuri. They are very broke right now. Walikuwa rich 1901. Unaona? That's what I'm talking about. You have to be extraordinary ndio ufanye vitu extraordinary. You can't settle for average. Sababu ama power ara nimesahau kuzima taa leo. I'm so sorry. Nakumbuka saa hizi kuzima lights. Hivi kama naweza zima za make change. Ni maribu video bana. Kuna hizo lights liko on. I just noticed that. Sababu lights za video ni separate na light ya nini ya house. So ni hivi anyway, ukifanya hivyo you're building a generational wealth. Hata kama si wewe, your next family will benefit more because of your decisions than anybody else. But if you stay average, your next atakuwa maskini tena. We have no choice, especially black people. Sababu America, we have a very bad history ya watu black. Mnajua history ya watu black. So if you don't focus on building wealth, your family itabaki bado kama ni watumwa kama kawaida. Sasa to move on, I don't know how many questions. Oh my goodness, nimekwama hapo sana. Sorry, munga caught up saa zingine. VP Albo watching from South Sea, Nairobi. Eric Ray, karibu Eric. SM amerudi, amesema nini? SM asema bro, next time talk about the 50-30-20 rule. Can be a good budgeting method. I will appreciate. I would love to. I note down. I was going through the business direction, but sometimes more gonna switch because if I do the 50-30 rule, people won't get it sometimes. What I'm trying to do sometimes is like catch up, so we can be on the same plane, level field. So this is free. Nobody's paying for this information. So I'm trying my best to level out, but I'll mention it. Tafuta namba yangu nitumie reminder bana. What's the type of 50-30 rule? You happen to, by the way. Is my off the cuff munge vitu hata sifai kuongea. They just come up. 50-30 rule. Anybody knows what the 50-30 rule is? 50-30-20 rule. Anybody? Jitokeze useme kama unajua hiyo ni nini. Anybody kwa quote hiyo 50-30 rule. Jitokeze tafadhali. Comment below. Kama unajua hiyo 50-30-20 rule. If you know what that is, comment. Reply useme I know what that is. Ama kama unajua useme I don't know. Ni mzuri hivyo tujue kila mtu. Kuna vitu na avoid kuongea kwa sababu si ile topic ya leo ilikuwa immigration, because I get so many questions about, for example, mpata even information about immigration. That was the topic today. Sorry nimekuwa off kidogo. But also hivi types of visas offered in the United States of America. Hiyo ndio topic ya leo. Unaona? Nimewekea graphics. I'm learning. Oh, by the way, if you want my notes, this is a PowerPoint easy. Maisha states +1 612 600 1343 phone number. Your phone number, all my videos, description section, utapata namba yangu hapo, all my contact information. Naona utapata my name, my first name, my last name, my social security number. I'm just kidding. Kuna IG, TikTok, maybe Facebook. Sijaka Facebook bado.
Twitter nimeifungua pia X, but sijaanza kuipost anything. I'm still trying to figure out everything. It's a lot of work, by the way. My side hustle. Lakini ndio hii, if you need these notes hapa hivi, hizi notes hizi, whatever, the PowerPoint, iko na hizi my information hizi, at least ya leo, unaona? If you need this, free. Patia kila kitu hapa free, but types of visa. Alafu tutaendelea ku build upon this. Alafu ndio tutaimekita kwa kitabu in the future. So kitabu ndio tutauza baadaye. Sasa tuuze vitabu, sasa we're just learning. Unaona? Wala wasipati information, wale wajui tutawauzia baadaye. Ama vipi wase, tutawauzia baadaye. We'll be selling this later. Sasa tutafute we'll learn together. Sasa topic ilikuwa hivyo, types of visas. Jumuiya wa swali kila siku. What's HB, H1, H2? Ndio hii hapa hivi. Nda go through, nda summarize tena haraka. Tumeenda kama 1 hour 50. Kuna nini hapa nasema, anybody anano hiyo kitu hiyo 50 30 20 rule? If you know, comment down below. Kama ujui tutaongea next time. VP man checking in. Martin B. Water ame check in. Alafu kuna Simon Kimani, you're my inspiration. Thank you. I'm just speaking loudmouth. Naongea tu vitu I'm not supposed to, but I just do it anyway. VIP 123. They don't. And answer question I think before. Kuna Aisha Bikwa. Ni ukweli aya, hakuna mtu hutaka mtu ako chini yake. Exactly, naona. Aisha ameongea leo. Ukweli kabisa. Aisha sema, man, if you want to marry a woman, women only pick winners. They don't pick losers. Straight up. I mean, come on. You think I'll let my daughter be married to a broke-ass guy? Never. No. I have 2 daughters, by the way. Mkubwa. Okay, naambia jina. Si big deal. My oldest daughter jina yake ni Imani. Kama Faith. Last born ni Nia. No. Very simple names. Me, nilikipia Swahili heritage. They're mixed. Half German, half black, half whatever. But nisema hizo jina zangu zinaanza. No. Kuna Imani na Nia. Watu wawili hivyo. My sons, au jina yao ni different. Kuna different perspective ya hiyo. So my oldest daughter Imani, youngest Nia. Swahili. Naona niko serious na hiyo story. Nataka Juma leo umetoka heritage. Hata kama wako they need itongaje sunscreen kupaka kwa hiyo ngozi yao hiyo tan whatever. Sasa so amesemaje hapa, sema niko ndani. Okay, Haita amesema nini hapa? Amesema Aisha nimekuita mara sijui anamaanisha nini, lakini no comments. Norwegian women plus adventures. Yeah, hapa hivi Minnesota settlers wa hapa hivi ni wa Germans, Sweden, Norway. They moved up in 1940s. So ni kama very new community. Swedish, Norway, all cold people, cold European, Northern, yoko hapa hivi wengi. So, coming for masters soon. Kuja. Chief, what do you think about welding na caregiving? Welding hiyo lipa poa sana, by the way. Welding. Naona OCS. Welding ni poa sana. But unajua tutaongea, welding ni poa sana, by the way. Welding, acha nikwambia welding how much it pays. Manini one of my nasemaje ni si in-law kabisa. My sister-in-law's brother-in-law. My in-law pia, sijui. Hiyo fanya welding. Hiyo lipo $75 an hour. Naona. Ni aitwa nani? Hata kuna YouTube channel. Sijui kama na post anymore. Ni welder, by the way. Nakutumia hiyo link na uone hiyo channel OCS. Nakutumia hiyo link. Caregiving ni entry level in the beginning. Caregiving is the entry level. Na kwa caregiving they train you to take care of ile vile Ibraka anawaambia wanyanye na waguka. Unawachunga, then unagrow, unaenda chuo kidogo. It's good to always progress. Usifocus na career moja uko comfortable. Oh, I'm in America, I'm driving a car, left-hand drive, I have a house, 2,000 square feet, niko na bedroom, kuna mattress moja tonga hapa inatongaje mattress, itonga sleep number bed. Kama unajua sleep number bed, una adjust, it cools down, it heats up. Ni kama $10,000 your bed. We don't have it, by the way. We don't have it. Mimi siwezi kubali. My wife probably wants it. I don't care. Itonga sleep number bed. Inajiwarm, inajicool, nini, go very comfortable. You drive your car, unaangalia watu, they don't really care about you anyway. Who cares? Everybody drives. Alafu maji ukienda kwa shower, kufungua shower ni moto kila siku. Microwave 2, tuna fridge 3. Yani life, soft life. Alafu unasahau kila kitu. No. So caregiving, alafu unaingia CNA, certified nursing assistant. Alafu unaingia shule.
halfway through your school unafanya mtihani moja ya board inaitwa registered, inaitwa LPN au fanya jokes inaitwa ati low paid nurse, sababu you're doing the nursing but you're paid less because you don't have an RN, registered nurse. Alafu naingia registered nurse, alafu if you want a degree ni Bachelor of Science in Nursing, alafu taka masters ni Bachelor of Science in Nursing, I think BSN, kitu kama hiyo, Bachelor of Science in Nursing. So it's good to progress hata kama ni caregiver. Welding ni welding, you'll be welding things, it pays a lot of money. Hiyo ni kama plumbing, welding, auto mechanics, they pay a lot of money sababu ni blue collar jobs, you're using your hands but you're skilled. Na hizi welding ni kitu ya 2 years. See, you don't even need a degree kupata pesa. 2 years imetosha. Unaona? Welding 2 years imetosha. They're always hiring. Hizi tangi za maji hizi muona kila mahali, hizi Hopkins hizo weldiwa every 3-4 years maintenance. Hii barabara rail ina weldiwa. No. Welding pays really good. Anything kitu jua kali ile hands on job pays really good. No. Kunywa maji. Naongea sana bana. How many hours naongea hapa hivi for free? Kunywa maji kai, sijui how many gallons mpaka nimalize. Hello Jambo. Jenkins, siku moja fanya DJ tuone uko mix. Hata sijui kama nafanya DJ. I don't even have songs. Sija keep up for karibu 1 year. DJ iko hapa nyuma, hapa hivi. Man cave, hapa ni man cave. Huko nyuma ndio DJ iko. Maybe niangalie TikTok. Maisha stays TikTok. Ndajaribu siku moja labda nikipata time. Hata sina mix already by the way. Sijai focus na hiyo. Na focus na hii siku hizi. Unaona. Ndajaribu lakini just for you uone. Maybe 10 minute session ya copyright music. Noma sana, sijui noma sana ni gani. Hata ni katika United States visa ika hapo ndio watu wakumbuke what the topic is. Alafu kuna let me ask, mtu alisoma computer high school majuu, kuko na kazi ama tuongeze masomo kidogo? J Kings Breezy. Okay, kama J Kings Breezy, kama uko na masomo kidogo, the most important thing ukue hapa ile kwa ground, yani ukuje hapa. Once umeingia hapa hivi, hata kama ni B1, enda kwa shule uongee nao kama watapatia admission. If you can change status while you're here, do it. Sababu msema if embassy na kurequire wewe ukuwe na minimum requirement a college degree, then get the college degree. Be intentional about it. But if they don't require you to do that, don't even waste your time. Wewe kuja hapa kwanza. Then go to school here while you're working and doing everything together. Angalia States utafanya Uber. Kuna Uber. Which nitumie gani hapa? Kuna Uber na Lyft. Unaona? There's 2 companies za hizi ma Uber. Nionyesha hii mama hii mwingine. Kuna anything suspicious hapa? Nothing suspicious. Okay. Angalia hizo app. Where is the camera? Hizo app zangu. Kuna Uber iko wapi? Uber. Iko hapa. Kuna hii app ya Uber. Acha niangalie simu mwingine. Kuna Uber na Lyft. Unaona? Uber na Lyft. Where is Uber? Ndio hii hapa hivi. Tuangalie simu. Angalia hapa. Unaona hapa? Kuna Uber ndio hii, Lyft ndio hii hapa hivi. Focus. Hizo ndio app. Hii app you'll make money with that app. Kwa sababu Uber na Lyft is the same thing. People just pay. So mimi kuna ile ya driver, kuna ile ya mimi ni passenger siku hizi. I did it for a while. Mon, hizo ni ma app zangu. Msinijudge by the way. More than app mingi. Now na short ile you can make money, you can be going to school and delivering food in the evening. Going to school, delivering food in the morning, delivering school in the... Kuna flexible schedule. Ama unafanya ile kazi ya Komolo ule wa UK. Hata sijamuona siku hizi. Sijui kwa chini ya maji. Komolo's family UK. Ama kuna deliver Amazon packages, ile final delivery. Unaenda unachukua package kama 10 hivi, alafu una deliver kwa area fulani. That will pay you money too while you're going to school. So think of abundance in your mind. Then imagine place kuna abundance. Hata mimi I'm so ignorant sababu mimi kama self-employed. I'm not so connected na mambo ya shule nini sababu I never went to school, man. I don't even need to. It's a waste of my time. Mbona sasa? That's why ile si ati na down. Oh, my comments ni mingi. Okay, nani? Nimechelewa kidogo. Yani anything you want to do unless ni requirement na kuingisha states in the beginning. Don't really waste your time focusing on that. Wewe kuja hapa. Kama unaweza ingia hapa, kuja hapa kwanza na shule kwanza. Alafu everything else we'll figure it out as you go. Mona.
Kuna wao wanasema let's go abroad, huyu hata jina yake ni sema hivyo. Na kwa NN visa officer huwaitisha document wengi wanaenda na document na hakuna anayeziomba. Kuangalia siri ni nani albo. Okay, that try my best nitafute utoshapitia embassy alafu niangalie nini what they ask for. Basically kama ni F1 wanaangalia education background yako, yani ni kama interview, unaona? Usiende kama unani huyu rafiki yangu huyu sitaki kumuita jina, acha niseme tu mse wangu wa cruise ship, unaona? Cruise ship yeye alijua alitafuta job cruise ship California, umeona? Sasa kuna mwingine pia kwa Mombasa, sasa yako holiday anarudi job maybe next month, ako Mombasa pia anafanya cruise ship yake ni Orlando ama ni Miami. Kuna hizi ma coast east coast na west coast. So kuna documents fulani, kuna yani there's a way. Do your research. Neza recommend sababu enda muwatch nani Kenya American Home, nani Owen best yangu Owen, enda watch chachali yake step by step, umeona? Step by step. Hata kuna paid kwa TikTok, enda ulipe if possible, sababu hiyo ni resources. If he is working hard to get those things in line, alafu wewe uziangalie, it's worth your time, sababu itakuma yani ni learning curve, umeona? Enda watch Kenyan American Home, anaongelea vitu sana. Hata mimi naigusia tu kama ile tu ku get to the point haraka ndio niwache questions mingi, unaona? People keep asking me every day, utakujaje hapa? Mimi kama na green card, I'm very ignorant. Nikam day one kaza tu hit the ground running bila story mingi. Sasa nirudi hapa haraka. So hiyo ni let's go. Enda kwa Kenyan American Home. The 50-30-20 rule recommends putting 50% of your money towards needs, 30 towards wants, and 20 towards savings. Mwana, Ian ameenda katafuta hiyo definition. Unaona ndio sasa. Hata juangi yangu ni ngapi? Yangu hata ni opposite hiyo. So, it makes sense by the way. You sema 50% your money towards needs, hiyo ni ile I pay myself. But ile ya kampuni, hiyo inakata kwa kampuni alafu inaongeza investment. Umeona sasa? So 20 towards your savings. So ndio 50-30-20 rule. Umeona sasa? But Ian, if you're making money, it's easy to do that. If you're broke, unapata 90% ni towards your itoaje? 90% ni towards your ile ni yetu ya last time. Ile ni last time ile financial house. Nikumbuka financial house. Naweza pull up haiko mbali sana. To add financial house. Kumbuka financial house ile ni yetu ya financial house ile. Unaona hii? Tuende hapa kwa IP. Ndio hapa. Nakumbuka hii kitu, hii figure hii. Ile job, hata nike full screen ndio muone. Ili kwa last time ile. Niko nazo hapa by the standby. We are writing a book pole pole. Nakumbuka ile financial house of the poor. Job, pesa inaingia hapa. Income inaenda wapi? IPT-WRL, IPT-IPA inaenda straight to bills. So if you don't have money, hata 50% itawaka. Uko na 90% inaenda kwa bills. But angalia hapa hivi. Financial house of the middle class inaingia hapa, akona relief, inaingia kwa WRL, waste reducing liabilities. Alafu inaingia kwa outgoing window. Kuna hii IPA, income producing assets. Ana avoid hiyo kabisa. What's the next one? Angalia next one ndio hiyo. Job, income window. IPA. Alafu WRL, alafu E. Next, financial house of the rich. Unaona hii hapa hivi. Anaingia hivi. Job, income. IPA. IPA sana inalipa WRL na inalipa bills. Which means income yake hata igusi kitu yote. Unaona ni assets. Nakumbuka hiyo story hiyo. Hii ni last time. By the way, if you want all these whatever presentations, ziko hapa at a notice button. Unaona mimi click tu haraka hapa hivi. I'm building something pole pole, unaona? So hii ndio ya leo hii. Hii ndio tuko hapa ya leo. But to back to hii. That's what I'm trying to say. So, we pick what do you want to learn quick? Umeona? This year try to structure everything this year. But afanya man cave peke yangu ni very lonely. Wacha tufanye man cave na kila mtu. That's why Mungu ingianga live on Sunday. Niambia wife ikatie tu time. Musa mani 1 hour inaenda kwa 3 hours. Hata sijui. I'm trying to cover everybody. This is a small channel. We have a small community. 50% of your money on needs, 30% on wants, 20% on savings. Umeona? Sasa hiyo wants, it means I break down hiyo wants. Kuna video nimeongea hiyo story. Vile labda iko properly titled. Mimi nisema kuna mwanga na policy moja by the wale wasiwajui. Musema start before you're ready. When you're doing something, don't wait to be ready to start. Start before you're ready. It doesn't matter. We start. Mimi vinini amenifundisha PowerPoint kuonyesha ma comment hapa kwa nini kwa screen. Vinini anajua by the way. Mimi nimelipia StreamYard. I'm paying for this by the way. You think running this channel ni free? It's not free. It costs me money to run this channel.
but nisemaje, if I'm investing my money in some stuff, it's good nianze kitu kama educational, ni invest kwa people's minds, naona, ndio pia wala hizi vitu, hata kama it makes sense, kama ni monge investment, iweke mahali useme when I get to this level, when I get my money right, naona, ifikia hapa kwa shelf, ndachukua hiki nitoka shelf, seme, oh, what was that book again? Oh, the book is called Rich Dad Poor Dad. Oh, really? Yeah. Oh, I want to know more about the book. Okay, what's the other book again? Ile, if I want to do YouTube kama mtu yote, what do I need to read? I need to read YouTube secrets. No. So most of my books, this is what I do. I read books. Kama hapa leo niko na hizi mbili hapa leo, unaona? Hii ni YouTube secrets, hii ni Rich Dad Poor Dad. Zaya kapi ni avoid microphone hapa hivi, unaona hivi? I read books. Every time I don't know something, na learn. So ile learning ndio inanifundisha vitu mob. That's why naongea kama wazimu saa hii. Mind yangu iko fresh. So if you're making money 50% of your money needs, please, utasema 20% ndio needs. Hata usema hivi, utasema 50% of your money needs, 30% instead of wants. What's wants? Ujinunulie Range Rover, naongea Range Rover, juu Kenya napenda Range Rover, ama Mercedes. Mimi na Audi ndio gari yangu. Umeona? Audi. Kila kitu ni Audi. Sikuanza na Audi, nimeanza na Toyota Corolla, whatever, American, whatever. But sasa naendesha Audi. Musema hivi, the 30% you are wants. Do you know what you do the wants for? Chukua 10%, useme 10% ni ya kublow. You naona, hata peleka waseo kwa bia. Sema kama I have 1,000, seme 30% ni 1,000. You break down iseme 250. Every weekend enda kwa bar, nunulia kila mtu bar pombe. We chome kabisa 10%. Alafu tuna next week choma hiyo 10% yote. Choma kabisa. Hiyo nyingine choma kabisa. 1,000 you burn. Hata kama hauna nini expense, chukua hiyo pesa uichome na moto. Unaona, uichome utupe. In 10%. Do whatever you want with it. So what do you do with the 20%? Inabaki. Hii 1C. 20%, chukua 10%. Enda ulipie a course or a training. Invest in your mind. Sawa. Alafu the last 10%, you are wants you. Is saved towards something you'll need in the future. Hiyo ndio wants. Kwa sababu 50% ni needs. 10% ni kuchoma. Burn. Alafu 10% ni nini? Wewe mwenyewe invest in your mind. Alafu 10% invest in the future perspective ya your mind. Alafu 20% ingia savings. Alafu niambie. That's how I do it, by the way. Mimi wants zangu, hizi makamera hizi nilipa yenyewe. Naona kamera. Mwoga na kamera ngapi? Sijui ni ngapi. Hizo nazitumia saa hii. The latest ninunua ni hapa hivi. Hii ndio M6 nini inaitwa Solid ZV E1. Mpaka ina case. Naona nimekia cage na kila kitu naishikanga hivi. Naona hii ni overhead ya hapa juu ya kuunbox vitu. Hivyo ndio mfanya hivyo. So choma hiyo 10%, unaichoma kabisa. You burn it completely. Naona. Alafu hiyo 10 invest in yourself, self education, self improvement. Alafu 10 save for self improvement for the future. So suppose unasema I want to learn how to use cameras, photography. Lipia course ya photography for 10%. Alafu hiyo 10% ingine save for your first camera. Kitu kaa hiyo. Ina make sense sasa hiyo kitu kaa hiyo. Sasa that's what I would do na hiyo 50%. So 50% ni deni. Okay, no question asked. Lazima watoto wakule. No, I got mouths to feed. 20% your savings, that's what you save on your fixed interest earning account somewhere huko hivyo. Inakupatia, it keeps your money, yani you're not participating in inflation. Even if it exists, uko above it. No. Imagine your feeling. Oh, mafuta ni expensive. I don't care. Sababu najua wewe ni Jeff Bezos. When people are crying, you're making money. Warren Buffett, one of the richest guy in America, ini yake, yani ana old most companies za hapa America, mortgages, insurance, train, nini. Sijui kwa how many billionaire. But still, Amazon inambit na Tesla inambit kwa sababu innovation, geeky things are making more money than traditional business. Mwana sasa, which means world iko upside down. No, everything is changing. Uko na shamba tu, mimi nanuanga shamba Mkenya. Kuna hii vile nilipata hiyo, sijui kama naweza iona tena. Nilisave mahali ya Mkenya mmoja. Nilicheka sana na hiyo video, by the way. Ilinichekesha sana. Naitwa nani? Hata nimesahau jina yake. Ilicheka tu sana. Asema I'm Kenyan, so I buy land, I invest in, I don't know which. Ni hapa ama. I'm a Kenyan. I ignore money market funds and real estate. Hapa sijui jina nani, itwa the wealthy tribe. The wealthy tribe.
kama mtaweza kuiona sijui namweka hata sijui ndio huyo hapa hivi. Nampromote TikTok, ako TikTok by the way. Unaona? Nilicheka tu sana. I'm a Kenyan, ni joke but whatever. Nilisave hii video nikumbuke. Yani, you don't really care about investment, bora tu niwe shamba, na shamba ni hasara by the way. Then what? Kuringia wase. If it's not producing income, you're useless. No, it's useless by the way. Now, what happens when you die? Uko kwa shamba, then what? Anyway, in story ingine for another day. Sasa tuende kwa OCS. Ian anasema, what research has been done for the rule? No investment there. I will be careful with it. Oh, OCS unadoubt hiyo 50-30. Oh man, nime explain already. Ama hujaelewa. Yani kuna vitu I know in my mind but siko na think about it right now. That's one I skip some things. Sometimes ukiniuliza swali na end up kwa natoka nje kidogo juu it's something else naijua. I'm really trying to focus on mambo ya immigration na visa leo. But more na information mob sana. Battery exhausted. Wapi uko battery exhausted? Man. Nimeua kamera moja. Sijui kama acha ni fix. Too late. Acha nayo tu. Acha iende hivyo. 2 hours anyway. Itatosha hiyo basi. Kama nimesahau kui-plug in. Yeah, that's what I did. Nimesahau kui-plug in. Nimekufa already. Sasa tuende wapi? That's the thing. Last minute. Tuende kwa what's the next one? Great topic. Hapa hivi. OCS kuna vitu mob. What research has been done for that rule? No investment there. I'll be careful with it. Nishai explain. Let me explain by the way. Oscar. OCS. That's Oscar. Ita Oscar. Nimesahau jina lako. Hope I'll mind. No. Madem pigia Oscar simu. Reach out. Sorry. Jina. Iza lakini. I didn't intend kuita jina. So, Okoth Evans. Great topic today. Keep on keeping on. Nashukuru bana. Hope you're learning something good. No. Alafu sema, the rule is to split your after-tax income into 3 categories of spending. 50% on needs, 30% on wants, 20% on savings. Number 1, this initiative and straightforward rule can help you draw. Kuna mo ama nini? Okay, so many changanisha. I don't know how to. Can help you draw. Imemalizia hapo. Kuna any more information? Oh man, hakuna ingine. Ndio hiyo sasa. Kuna Mike Dixon, a reasonable budget that you can stick to over time in order to meet your financial goals. Nasikia mtu yoyote kiroll kwa floor upstairs. No, umechoka na mimi. Scandinavian countries. Oh, you're learning. Good. Landrik, Kibagi. Now you're learning. No. So, Landrik Kibagi, my wife ni Denmark na Norway. Hizo mbili. Alafu mama yake ni German. So, get the point. Now, what a Denmark, Norway, I'll speak some little bit of German. Germanian tribes, whatever. No. Kuna hiyo similarities. Sasa, you're learning. Hapo ndio utafuta girlfriend hapo. Huko Minnesota. You find Denmark, Sweden, Norway. Ni wasupu. I'm kidding you. Hey, cheza nini? Ama dem. Acha tu. Lighter note. So, is LPN low-paid nurse? Yeah, I mean, it's a halfway through nini. Also, even kama in quotes, low-paid nurse, because an LPN will do everything an RN is doing without accreditation. So, you're pretty much like a pre-nurse. No. So you're still in school. Maybe you have 1 more year to go. Alafu nakuwa certified. Alafu sawa kama joke, low-paid nurse. Inaitwa licensing practicing nurse officially. Low-paid nurse ni in quotes. No. NASA explorations. Hiyo jina yako ni ya nguvu wewe. Nyi wasee bana nyinyi. Akia nani? Chana Maisha State hapa jina kawaida. Sikia jina NASA explorations. Mimi sivange kofia bana. Mimi kipara imekata kuja. Unaona? Labda sasa itakuja. So some Scandinavian countries. Amerepeat tena ndio mara ya pili. Sasa hapa hivi, can I join a truck driving college while on a visiting visa? Yes, you can, but lazima ukuwe na any trucking iko governed by the federal government. Watch and explain federal government. If you do something like that, uendeshe truck illegally, ile iko governed na the federal government. Do you know what kind of thing you have? Utakuwa umeviolate federal government laws, which ina supersede all the states. It's a felony. Felony ni mbaya on your records. It's bad to have a felony. Sababu kuna vitu yani, you'll never be a nurse, you'll never be, yani kuna vitu ya kublock. The last thing you want to have in America, kuja hapa in the beginning,
find out which laws zitonga felony. Wacha tu ukora, just live a honest life. No, sababu yani even your basic will be comfortable. Maji ni moto, utaendesha Range Rover ukitaka, as long as you can pay for anything you want, utabuy anything you want. So just come and be a citizen first ndio uende kuendesha. Wacha na shortcut ni ya maskini. So leo kutajiri hata you don't really care about shortcuts. No, unless it's making me 100 million, alafu jela itakuwa watadicharge 1 million, so unaangalia is it worth it? Yes, it's worth it. When the jela will pay off, alafu ulipe fine umaliza, unless ni hiyo. Mbona sasa? Muli bana. Mtu wangu bana. I love that. Tuje kwa ground kwanza, kisha mengine yoyote yatafuata. Hiyo kauli inaipa nguvu sana. Inanipa nguvu. Exactly. Wewe kuja tu. Mimi nasema hivyo. Kuja Maisha States territory. Kuja Maisha States. Ukiingia hapa hivi. Yani the most mediocre, lazy, whatever. Hata average America. Uko still very rich guy in Kenya. Unaona sasa? Minimum wage ulipo how much? Kama minimum wage kama ni $20 an hour. Okay, minimum hours ni 40 hours a week. So 40 hours a week, $20 an hour. Hiyo ni how much? Piga hiyo hesabu yako. 20 by 4. Ni ngapi hiyo? Si ni 8. 40. Una drop hizo 0.2, alafu inakuwa 40 times 2. Nini hiyo? 8. $800 a week. Dollars. Minimum wage job. Hiyo ni minimum wage job. Okay, sawa, toa taxes. Kama okay, the less money you make, the less taxes you pay. The more money you make, the more taxes you pay. Mona. There's more advice hivi. Kama wewe ni high income earner America, if you're earning wale ule header wangu ule kusema ati Albert kuna deni. Mimi kuna deni by the way. Everything, I have debts everywhere. Trucks zote zina deni. I have to keep them in debt. Why? If you think I'm the craziest MF, this is why. This guy says so. This guy. No, this guy. Multi-millionaire, billionaire, I think. He says be in debt. Good debt. That's why I'm in debt. No. Ukisema kama ule amenifundisha. Kama unanifundisha na mdomo, I mean show me action. Umeona sasa? That's why. Ule msaka anasema namwambia anajijua kama hata yuko hapa. I'm not sure si subscriber. Alipata tu video yangu kwa I think ilikuwa one of the videos ya ile mu post Maisha States, nilipost Facebook pia. Ya kaona hiyo Facebook. I think so. Kuna toga unajua ni man cave ni 3 hours au una kama 1 minute after that's it. Hiyo ni snippet. Naona. Hiyo ni ile ku hook line and sinker. Ile nakwambia this is the man cave, kuja uione full kama una time. Naona. Hiyo ni 1 minute too short. Sasa kuja tu ground game. Kuja ground game uone. Utaona tu wewe, utashangaa. Ground game ni big deal. Sasa tuko wapi kwa next? Thank you Albo. J King Breezy. Kuja tu hapa, kuja hapa. Take it very seriously all the way. Una kamera zaidi ya 10. Usisahau. Yeah, I think so. Hebu tuone. Niko na FX3 hapa. Niko na SSC6 pale. Hapa niko na APS-C 3, alafu full frame moja. Upstairs niko na whatever man. Niko na GoPro kama 4, alafu drone 2, alafu vitu mingi. Ni mingi sana kamera. No, mingi sana for specific needs. Paka nimekuwa mlazy siku hizi. I don't even do outside videos anymore. Mu drive tu machoka naanza ku drive kila siku. Sasa nenda kwa LPN is licensed practicing nurse. Masikia hiyo amejibu. Si low paid nurse. Low paid nurse ni low pay. I'll complain. You know, we're doing everything the nurses do, but you're so but they kama nurse analipwa $75 an hour, LPN analipwa $50. But they do the same thing. Sabu LPN kama when an intern nurse, an interning nurse. No. But I think when things go downhill, when ish goes down, nurse ndio more responsible than LPN. So that's why you have to be certified registered nurse ndio kuna responsibility. If somebody dies, awangalia LPN, wanaangalia who's the nurse ana manage. Kama LPN ni kama una intern to be a nurse. You do everything basically. That's why sema ukianza usingoje kule ngoje umalize yote. Unaona? Hapa tumepata asante sana Joseph Dichu amecontribute kutoka Qatar, amecontribute kwa hii movement. Nashukuru sana. Naona. Thank you by the way. Thank you sana kwa contribute. Na appreciate inakusaidia channel. Naona. Sikue kama uwezi contribute, it's okay by the way. Don't worry about it. But nashukuru sana amecontribute kwa hii movement ya ni amecontribute QAR 10.
Qatar something. Joseph Ndichu, you contribute sana, by the way. Yeah, na contributing sana. I appreciate it. It's idea channel. That's idea channel iendelee ku grow. I appreciate it. But usikue kama uwezi, it's okay. Don't worry about it. Usijipush sana. Wewe kuja get hizi vitu alafu make pesa alafu tutaka mtukae chini tuanze nini yetu, media company yetu. Unaona? Ma seminar. Unaona? Sasa tunakaribia mwisho hapa. Cruise ship job ni sahihi kuapply kwenye website zao au ni vyema kutumia platform kama LinkedIn? I think Haitha Habibi, nini huyu rafiki yangu huyu mshikaji amesema hivi, you apply to the companies directly. Wako na different positions. Unaona? Kuna wale watu wa gali wanafanya kazi hapa chini ya ship, kuna watu wa catering, kuna watu wa security, kuna wait. Hii kamera imekufa leo. Kila kitu imekufa leo. What happened? Oh, memory nimeenda sana. I think so. Kamera zote zimekufa, recording. Sasa recording imeisha already. I don't even know what I'm doing today. Nimemess up kidogo. But it's okay, it's okay. Narudia kitu yote tena baadaye. So ni hivi, kuna positions kwa ship. They hire for this position and this position and this position. So write your resume, send it to everybody. No, just send. Sababu kumbuka hii inakufungua akili, inakuleta mahali you want proximity. No, proximity. Kama mimi kuna kitu moja sikumbuki hiyo book ni gani, one of the books nimesoma. Ilisema hivi, the quickest way to make $1 million is to find a millionaire who you know ama kuna proximity and study how they behave with their money. Like how do they spend their money, what do they do their money, and do the same thing. Umeona sasa? You learn by watching somebody else. Ukifanya hivyo, learn by watching somebody else, itakuwa poa kwa sababu you're learning from somebody who's actually making $1 million. Unaona sasa? Itakuwa easy yako ku catch up na kila mtu. That's what you need to do. That makes sense. Find a millionaire, do what they're doing. So at a cruise ship, cruise ship itakutoa Tanzania ikulete somewhere karibu. Proximity. Kwanza Haitha Habibi na kuencourage kabisa, apply California, karibu na LA. So, apply either New York ama California. Tushaongea, unajua kwa nini I'm saying that. The movie industry iko Los Angeles, iko New York. No. Apply hapo karibu hapo. Alafu make sure hivyo. Make sure iko New York. Ukipata Hawaii, kupata nini Orlando pia ni sawa. Doesn't matter. You will have the proximity. Utakuja karibu, utakaribia mahali kuna hiyo opportunity. Na make sense. Kama nazimezumika zote, I think ile na hii memory imejaa, ni sawa kudelete tena. I think so. Lakini sawa, tutarudia hii tena. Washington has no state tax. What does this mean? Is it a good or bad thing for residents and government? Does it favor a person living there financially? SM. Mi siishi Washington, but I have friends in Washington. Nezauliza. What happens at Texas haina state tax? Okay, Minnesota state tax ni hapa kwetu ni 9% ya income. Alafu federal tax ni kama 10%. So they still get you, by the way. Kama Washington haina state tax, there's a reason why. Maybe they are paying the property tax. Unaona sasa? Kama Minnesota, we have state tax, everything except nguo. If you buy clothes from, I think any clothing or something, iko exempt, 0 tax. Lakini everything else is taxed. Lakini property tax zetu ni low, ni 1%, 1 point something percent. Unapata Washington has no state tax, but property tax yao ni 3%. So either way, they know how they make the money, which means kama they're trying to attract some people wakuje hapa hivi. Sababu Washington iko na very big, I think Kenworth Trucks headquarters Washington. Boeing 757, Boeing ile ndege ile American carrier, si Airbus, Boeing headquarters Seattle. Microsoft Seattle. Nini ingine, kuna Nintendo Seattle. Kuna big companies huko. Maybe those companies make enough money that they already enough, so they want more, maybe watu kuja kufanya kazi huko, employees. So what do they do with that? Wanna try to discourage taxes so that they can catch up na kila mtu. That makes sense. That's why. So I don't know. I'll look into it now. I didn't even know, by the way. Mujunga Texas ni haina state tax. Texas kuna oil everywhere. They sell oil. Life is very cheap in Texas. But the problem is kuna so many people. You're competing with a lot of people. Money the difference. Weather ni mzuri, life ni mzuri, but competition is stiff because you have a lot of people there. Mona sasa. That's the difference. So utaangalia hiyo baadaye. So nani mwisho? Ebu bwana
we jamaa umekuwa Amerika kabisa, unajitoa sana bro, mpaka nafasi inanisuta ninapokeza kuangalia live yako ninapokosa okay, I'm thinking very fast. Yani amesema hivyo, amesema bwana we jamaa umekuwa Amerika kabisa, unajitoa sana bro, mpaka nafasi inanisuta ninapokosa inapokosa kuangalia live. Sasa lakini ina record, yani everything in live na i-record, then it take maybe 1 or 2, maybe half an hour to set up everything after the live, alafu ina upload. So enda kwa my page, alafu angalia kwa live section, kuna playlist ya live, utaiona hapo hivyo live. I don't think people know that. Because YouTube ina separate live na main videos. But what I do after a while, the recording naichukua niweke kwa hiyo live. Sasa, so anybody else, tumaliza, tuko 2 hours 25 minutes, tupatie 5 more minutes. Kumbuka anybody kama unataka hii presentation, just ni WhatsApp. Sina time ya kuongea siku hizi kwa sababu I'm really busy, I'm trying to do my taxes. So sina time mingi ya kuongea. Nikipata nafasi nawaambia 600-343 ndio namba yangu ya simu. Unaona, hii ni Maisha States, Maisha States. Jina langu ni Albert in French. Ndio hiyo hapa, wala wajui, ndio namba yangu ya simu 612-600-1343. Ni text kwa WhatsApp. You can call maybe mushka simu 3-4. So sometimes I don't want to deal with this right now. I'm filing taxes. You're supposed to file taxes by April 15th, I'm 17th something. So the whole of month March, I'm doing my taxes. So kina video zimepungua kidogo because niko busy kidogo. But I'll try and catch up na video more as much as possible. So ndio namba yangu ya simu, anybody who doesn't really know what that is. Mbona sasa tumeenda 2 hours and 30 minutes, taki kikae sana. Topic ilikuwa nini? Tuanze recap. Kanaongea juu ya types of visas, American, ndio hapo hivi types of visas. Kuna gani? Kuna the most common, anasioni kabisa, I'm getting blind sasa. Tuweka the whole page, ndio hiyo type of visas. Sawa, inaitwa United States of America offers different, kuna B1, B2, kuna F1 and M1, kuna J1, kuna temporary worker, kuna H1, L1, O, TN, zote hizo, unaona. Alafu kuna ingine immigration, ile green card inakuja May in 2 months. Whoever who gets it anabahatika. Definition ya visa ni visitors, international, stay, admission, ndio maana visa definition. Kuna types of visa, B1, B2. If you need these notes anytime, just message me. Hiyo namba ya simu iko hapo kwa screen. Mwana sema hapa hivi, thanks, we've learned a lot today. Vini amesema hivyo, amesema God bless you too. Namba ya simu ndio tena. Unaona, text, don't call me sahi, don't call. Ukinipata bahati, but call. Unaona, hivyo tu. Ukinicall labda tutashika kwa sababu right now naenda mahali. Unaona, hivyo. Hii Salina Adis, watasema Mungu akujalie. Musa kila siku kwa mimi niko kama atheist in a way in the beginning, then I started reading the Bible. Iko na very useful information. So nasema I'm a Christian, so don't just depend on prayers. Prayers don't get you anywhere. You have 2 legs. You need to have, nimetoa picha, tuende kwa picha hapa hivi, tuende kwa maybe hapa hivi ama hapa, sema hivi, always usirely na prayers peke yake, ni more than prayer. Lazima ukuwe na yani ile faith that works. Naona, faith that works, si faith and works, faith that works. Uchukue hiyo faith, upeleke kwa bank, usign, uchukue check, we cash. Naona, you have to do something about the faith. Useme tu ati, oh man, I just want to pray to God to help me. No. God has favorites. Are you sure you're one of his favorites? Sababu jua ukisema mambo ya God favorites, wale favorites wake kama tuseme Moses was killed. Moses was God's friend. He was killed. No. He died. He never saw the promised land. Sababu
Ukienda kwa hiyo mambo ya Mungu alijalie, God's blessings asikujangi the way you want. Sometimes kama unaweza kwa kama jina lake nani huyu? Zephaniah ama Zachariah ama Zephaniah nani huyo message yake? Habakkuk had to marry a prostitute. Kwa nini? That was God's will. Hasema go and marry a prostitute. So you be careful when you say you want God's will in your life. Maybe God's will is for you to go marry a prostitute. Maybe God's will is for you, hata kama ni mythical story, God wants you to be swallowed by a whale and spend 3 days and 3 nights in the belly of the whale. That's God's will. No. Maybe God's will is Joseph. Joseph is God's will, yeah. God's will is you have to be sold in slavery. Then the governor's whatever wife tries to sleep with you because you're a handsome young circumcised boy from Israel called David. Then you go to jail in the dungeon. Then you stay there for 7 years. Then you become the governor of Egypt. No. That's God's will. No. God's will is and in the pit of hell and back. That's God's will. So if you think about Bible cemetery, is there anybody that's going to smooth life? Nobody. Angalia, maybe you need to go back and read your Bible again. Nobody had like a soft life. Kila mtu anaingia kwa dungeon then comes back. Okay, atheist. I used to be an atheist. What was my excuse? Oh, this God is narcissistic and is idiomatic. He wants to be worshipped by everybody. That's the other God, the one who is the adversary. Jina yake ni Satan. Yeye ndio sema I want to be like God. Kwa nini? Anataka ile privileges za kuwa worshipped without working hard. So being lazy is the devil's principle, the adversary's principle. You want all the benefits with no work. Mwana sasa. That's what I understand. Kama niko wrong, nyi wase mnajua. Kuna wase smart kuniliko. My IQ iko very low. I'm just learning every day. I'll be learning until I die. Mwana. Kama ibu kiroba Kawasaki, naisomara the third, the fourth time again. It doesn't matter. Mwana. Wacha niweke watu wamesema hapa hivi mwisho ndio mimi si important. Namba ya simu ndio hiyo. Nimesahau. Tulifika wapi? Sema hapa hivi kwa God bless you bro, you're wise and kind. Na mwingine hapa kuna good night bro. Yale kama kijaman. Cheers my man. Thank you. Stay blessed. Peace. Kuna nani mwingine Derek. Well, mkuu, my question is, does coming via the church as a non-immigrant give you a sort of an advantage when you're looking for papers? Just come, man. Just come. I'm very simple. I'm simplifying. You come as a church, whatever you're doing as a church missionary, where kuja. The proximity to ukuja hapa hivi. I don't have to convince you. Utaiona mwenyewe. Unaona? Ile tuseme tumie ile principle ile iko discourage kwa Bible ile seeing is believing. You use the doubting mind, seeing is believing thing. Kuja na proximity useme my church brought me for a mission trip. I came here, I saw the mission trip. I didn't like it. I went back to my country and I'll never go back again. Okay. But at least we experience. Sabu, my friend ula kwa cruise ship na ule mwingine wa Orlando wako Kenya bado wako Mombasa. Wasema just coming to the cruise ship job for 9 months your contract, it opens up my mind. Unaona? Kuja ujione mwenyewe. Sababu words cannot explain your experience. Na kama mimi I've never been in Kenya for 17 years. Okay, sawa. Wewe Derek Jenga uzano unipatie video, unifanyie live kwa street. Useme, hey, Albo ni aje? Angalia live ya Nairobi ndio hii. Angalia live ya wapi ndio hii Mount Kenya. But the live, I have 5 senses. So which senses can I use to see what you're saying? I will see with my eyes. I will hear with my ears. Can I speak? Yeah, I can speak to you on the live to communicate. Kama sasa na communicate. But the thing I can't get, I can't smell the smells. No. I can't smell through the camera. Mwana sasa. I can't smell it. So which means I'm lacking an aspect, which is crucial sababu nikismell then itakuwa complete, full circle. So where kuja church, kama wewe ni missionary, just come as a missionary. Proximity utajua. No. Don't worry about it. Where kuja tu kama church. And usikuja kama church, don't take advantage of church. Genuineness, yani ile honesty and you will never succeed in a shortcut. I'm telling you, man. In America, you keep the law. You do everything the way it's supposed to be done. Hata kama you don't like the president who is in power right now, but the law of the land is the law of the land. It doesn't matter. You keep the law of the land. No. You thrive honestly. See dishonestly. Because dishonestly kuna very short road. Sasa tuangalie mwingine nani mwingine amesema hapa. Kuna good bro call you Albert Raw because you deliver raw facts. Nashukuru, mimi nasema tu I say as it is. No, kwa sababu it makes sense. Sisi ni wanaume. In simple term, faith without action is dead. Hata nimesema hiyo verse ni hivyo. Faith without action is dead. Hii ni verse gani? Ni first ama second Peter.
Sija memorize Bible, but faith without action is dead. No. It's dead faith. No. You can't come. What does the definition of death means? Not alive. So if you're dead, you're dead. Come at me. When I die, they'll just bury me in a cemetery. My kids will be coming every year like a flower up on our end. I'm useless. No. I'm not. I can't even speak. Die is like your voice has been muted forever. So as long as you breathe, hizo elements, H2O, oxygen, una maji, sorry, ni O2 ni oxygen, alafu kuna H2O, alafu kuna I think ni sodium, salt, alafu kuna potassium. The 4 elements, because they're very important for human body. As long as you have those and you're going on, faith without action is dead. But as long as you're alive, you can make it happen. No. Kuja kanisa, proximity. And what do? Faithfully. What's a wongo? What is a shortcut? What does you? I'll do. No. Just be, when you tell the truth, you don't have to think about the lie. No. It takes extra energy to lie. Sasa. Nani mwingine amemaliza hapa? And James chapter 2 verse 17 to 6 KJ, King James Version. Even so faith, if it hath no works, is dead, being alone. Yes, a man may say, thou hast faith, and I have work. Shew them thy faith without thy works. Show them thy faith. In we are 18th century. I used to read King James. Let's make it simple. No, I need to say things that a 5-year-old can understand. So modern English. But do you show me thy faith and I'll show you thy works. Faith without works is dead. No. In James chapter 2 verse 17 to 26. I'm sorry. Will I offended? Don't be offended. The Bible, it's just another book. It's just like reading Rich Dad, Poor Dad. You want to be good at YouTube? What do? YouTube Secrets. Sean Cannell na Benji Traverse. Ni Benji, by the way. I read books. No, that's what you do. You learn. As long as you live, keep learning. So 2 hours 36 minutes tangu live ianze. So wasema zetu tutaonana. Namba ya simu, wala wajui namba ya simu. Don't call. Text kwanza. So many people call. Text kwanza alafu tuongee kwa text ndio nijue when I can find time to call you. Unaona? Wala watu wako serious peke yake. I'm talking about serious people. Unaona? Ni seriousness. Hii ni namba ya resourceful. Hii si ya kuenda date, si ya flowers, si ya kuniomba pesa, si ya nini. It's a specific number ya Maisha States. Angalia, what's the theme ya hii channel ni kumotivate, kuinspire, kueducate, na transform to be a better version of yourself. That's the motto. Ile one word ya kudefine hii channel. So hakuna mali mesema it's a NGO to give out money. Actually, I'm broke right now. Not really broke, but I don't have extra funds ya kupatia wase. Hata pesa ya YouTube napatia na yote, by the way. Ile YouTube ile inalipwa May, I think this month 20th napatiana bado. That's what I give away, by the way. Kwa genuine, I can't help everybody. No, I can't please everybody. I can't help everybody. So ni ile Maisha States ya kupatia watu pesa. That's not the more of the channel. I don't really have those resources. Sometimes I do, sometimes I don't. No. I'm selfishly trying to raise my kids. Mwana sasa. That's why. Certainly, I don't have money for other people. Unless it's genuine, the level of bridge with states or something, I can help you like that. But no. I'll just be honest. Me, machana story by the kabisa. If you're here to ask me for money, that's not the channel. You see the kuna bank itonga sijui itongaje Equity Bank. Ukienda huko hiyo mkiongea nao, there's a requirement they'll give you money. At a bank official place, lazima upeleke document ya kuomba pesa. So they want to see your land, kila kitu. So what do you think I'll make it easier on you to get money from me? That's not the same thing. So if you're here to ask me for money, you're in the wrong place. No. Hata kama you can subscribe. I don't really care, by the way. Where I'd subscribe. As long as kuna unapata value, sawa. If you keep asking for money, because if you ask me for money now, alafu nikupatia, alafu next week we lose pesa. That's not my job. No. Me, I'm investing for my future generation. No. That's why I sacrificed to the last 15 years. I've been doing this 15 years. And that's difficult level with the highest level. I still have a long way to go to get to the highest ideal. But at the moment, inspire, motivate, educate, and transform you to be a better version of yourself. If you don't want that information, just come here for the entertainment. So 10K subscribers, I'm going to give away a camera. I stick to my word. Napatiana. Actually, I'll give 10 people something. For sababu, you 10K si mimi. I can't manufacture 10K. 10K ni watu watakuja hapa hivi wa subscribe.
So your milestone, I'll give away a camera. I've been saying it since the beginning. It took longer. Maybe in Mimi, I don't post enough. I'm not interesting enough. But Golia channel, when I started, I never started the channel kupatiana pesa auto pesa. Kuna need, people don't know information. I'm gonna give it for free. I've never asked anybody to pay for anything. All I say, donate on a patiana nini super chat, they do it at their own will. They feel like there's value in that. No. To part with their money, kusaidia channel, which I really, really appreciate it. But see, if I'm doing pesa alafu nipatie pesa yangu tena, it's counterproductive. So maybe if I won't stop doing this kwa channel, where kama if you came for the money, enda tu by the way. Kuna so many channels by the way. You can go and ask them for money. Uone kama watakupatia pia. Ama uone kwa bank uone. If the bank gives you a hard time, what makes you think that mimi itakupatia na mimi si bank? Uone. The official money lending inakupatia hard time. What about the non-bank mimi? Kama una shida fulani genuine, ile ni genuine kabisa ile, one time. Because kama mimi, kuna watu wako on the loop. My wife, my kids are on the loop. It's my responsibility to take care of them. And for them to take care of me. Watu hiyo nanipatia ile love and affection na kila kitu. My wife, love and affection. Finances, nasaidia. That's it. Lakini somebody else, come for the information. Motivate, inspire, educate. If you don't see any value, kuna button unsubscribe. Uende unsubscribe. No, uende tu. It's okay. Kibaki hata watu 4, alafu watu 4 wako millionaire. Watu wanga wadosi waga ni ka percentage by the way. 1% is the richest people in the world. 1%. See 99%. So the less the number, the better watu quality. See watu, they still want to think that, oh, msako states. Wewe kuja states mwenyewe. Uone how easy it is to make money. Ndio uombe pesa seme like you deserve the money from me. No. Ala kuna wengine hata siwajui. Kuna at least wale najua, kuna wale siwajui. Itakuwa poa hivyo. No. It's not my job to finance your life. You never have, you never will. Nasema tu ile roho safi ile, just in case msata kunipin up. Hata kuchukua hii video uende uikate uweke TikTok. I'm saying it. I mean it, my words. No. Sababu niko discuss na watu wananiambia, why do you even do it anyway? I'm doing it for the people who come here for the value. No, sasa. It's free information. I just like when maybe Mimi, I'm a loudmouth. If I learn something, I want to share it. Not everybody's like that. Most people learn something, wananyamazia wanakaa naye. Sasa, last word. Nashukuru wale wako hapa hivi for real, wale ma true OGs. If you get value, stick around. If you don't get value, kuna so many entertainment channels by the way. You can go check them out. Utapata more value. Hata muzi watch pia. Wale naona entertainment. Kila mtu ana test yake. But if you here to ask me for money, I'm so sorry, man. Sina hiyo, I don't have unlimited resources. Hata kama ningekuwa na bank, ningesema I want to see your documents. Naona, nipatie documents zako, niambie what makes me feel like. Hata bank ipatie na pesa, kama ule msema mimi za deni. The reason why mupata deni ni ile because they look at my finances, then I'm eligible to get a loan. Then I get the loan, then I invest in something else. Tracking investment. Sababu, if I have 3 trucks, I can't drive three trucks at the same time. I can only drive one at a time. Kama sahi, I only have 1 truck running. So my income is low. So if you ask me for money right now, that's not the best time. I'm not catching for the taxes for free. I have things to do. No. So come on, kuna bad faith, unsubscribe, go find entertainment channels when you criticize. But if you want to stay over here, it's up to you. You need free information. I never ask anybody kukuja Maisha States. Umekuja hapa na ihari yako. Same thing. No. Hakuna contract, hakuna NDA. There's nothing kabisa, nothing. Hakuna kitu yote hapa. I never ask anybody to sign any non-disclosure. Nakurudisha. What's your salary expectations when you apply for a job? It's a lot of money. Nimesema minimum wage ni $800 a week. Minimum wage. $800 a week. Before tax. To tax, let's see, Minnesota, kama 25%. Utabaki na $600 a week. So you do minimum wage. Ini ile tu, you show up and, no. Ini kazi moja. If you have 2 jobs, uko $1,600, toa tax kama $400, $800 itakuwa nini? 25% ya ngapi itakuwa ngapi? $800 ni $200. Ukipata $1,600, unabaki $1,200 a week, 2 jobs. But you'll grow from there. So don't worry about it. You make money. No. You always make money. Don't worry about it. Kuja America hapa hivi legally and you're allowed to work legally, you'll make money, minimum wage. Pia utakuwa na more opportunity. So don't worry about it. No, you'll make money. Hata mimi, my worst case scenario, I was still making good money. So, no. Sahi hata si pesa yangu ni pesa ya kampuni. I'm very broke guy. No. 50% ni bills,
That's it. No. Sasa si nashukuru sana mazee, wala wako real OG, nashukuru sana wala wamekuwa from day one tuendelee mbele. Ambia wala wako interested kulearn vitu za business, so that's what I do. I teach what I know. I don't know everything. Kama mna learn on the fly, whatever I learn, kisoma book nasema I have to share this, na document. That's why if you need the information ya hizi ma PowerPoint, I'll send them to you ASAP. So tuonana baadaye basi. Nashukuru. Peace. I'm out. Nimwacha nani mwingine? Namba ya simu. Acha tumaliza namba ya simu kama mtu anauliza tena. Sijui kwa wapi namba ya simu. 612. Nimwacha nani mtu nje kabisa. Kila mtu ako ndani. Sasa tuonana baadaye basi. End stream.